Hello everyone, good evening. Welcome back to the session. This is your master teacher Venkatesh Mandala. Good evening everyone. Hi Srileka, good evening. Hi somebody, hi Kirti. I have seen your message Kirti. Good evening Kirti. Hi Shravanti, good evening. Hi Alpha Max. Good evening. Good evening Alpha Max. Just a moment. There's some noise. Okay, cool. Sorted. So మనమైతే already atomic structure start చేసాం. Okay, so in the atomic structure we understood about some introductory concepts and electromagnetic radiation అంటే ఏంటి, డిఫరెంట్ నేచర్ ఆఫ్ లైట్ని కూడా వీ హ్యావ్ అండర్స్టూడ్. దాంతోపాటు స్పెక్ట్రమ్ అంటే ఏంటో కూడా ప్రీవియస్ సెషన్లో అయితే మనం అర్థం చేసుకున్నాం. కరెక్ట్. సో స్పెక్ట్రమ్లో రెండు రకాల స్పెక్ట్రమ్స్ని అయితే అర్థం చేసుకున్నాం. వన్ వాజ్ ద emission spectra and the other one was the absorption spectra anamata. Okay, so the spectra, that emission spectra, if there are atoms that we take in the sample, so danne manam atomic spectra ani kuda pilustam or line spectrum ani kuda pilustam. So emission spectrum lo manam gani if you are taking atoms, so in that the spectrum is also known as atomic spectrum or line spectrum. Hi Akila, good evening Akila. Akila, you haven't been for some classes. Avuna? For the past 2 days, I think I haven't seen you for some sessions. Okay. So, we'll start with today's session. So, ఎవరైనా గనక ఇంకా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నట్లయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ద ఛానల్. అండ్ ఇఫ్ దెర్ ఈస్ ఎనీ వన్ హూ డి నాట్ జాయిన్ ద టెలిగ్రామ్ గ్రూప్, ఎందుకంటే ప్రతిరోజు ప్రతి సెషన్కి సంబంధించిన నోట్స్ అనేది టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో మాత్రమే మనం పోస్ట్ చేస్తాం. రైట్. సో join the telegram group to access the notes, to get the updates that are related to sessions, every single thing. Okay, so hi Priya, good evening. I missed you to the message. Hi Reddy, good evening Reddy. So we'll start with today's session without any more delay. So first thing, spectrum ante ento ardham cheskunnam. Spectrum lo we have looked at emission spectrum and absorption spectrum. So emission spectrum lo whenever I am taking a gas, okay, we have seen what exactly is the emission spectrum. So emission spectrum lo manam oka cylinder lo ikkada oka gas తీసుకున్నప్పుడు, okay, where this is where you are introducing an electric field or a potential, you are applying some potential difference here, so where it is positive, negative. So ikkada unna atoms evaithe untayo, atoms lo unde electrons అనేవి higher excited state కి వెళ్తాయి. So they go to the higher excited states. సో ఒక్కసారి ఇక్కడ లోయర్ ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్ నుంచి ఇలా హయ్యర్ ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్కి వెళ్ళి మళ్ళీ తిరిగి ఎప్పుడైతే లోయర్ ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్స్కి అవి వస్తాయో, ఇలా వచ్చినప్పుడు మనకి ఇక్కడ కొంత ఎనర్జీని అయితే రిలీజ్ చేస్తాయి. సో ఈ ఎనర్జీ ఏదైతే ఇలా రిలీజ్ అవుతుందో, సో దిస్ ఎనర్జీ ఇప్పుడు వెనెవర్ యు ఆర్ టేకింగ్ ఎ స్క్రీన్ హియర్, ఓకే, సో ఇక్కడ మనం ఒక స్క్రీన్ తీసుకున్నప్పుడు that is emitting in the form of lines. So basically ఇది ఒక discontinuous lines అనేవి మనకి ఇక్కడ ఫామ్ అవుతుంటాయి. So as they emit, so this is one line, this is the other line, ఇలా lines అయితే ఫామ్ అవుతూ ఉంటాయి. Okay, so this are originating from this particular specific sample. So ఈ lines background అయితే dark, అంతే కదా. So we have a dark background. ఓకే, ఈ డార్క్ బ్యాక్గ్రౌండ్లో మనకి ఇక్కడ బ్రైట్ లైన్స్ కనిపిస్తాయి. సో దిస్ ఆర్ అవర్ బ్రైట్ లైన్స్. ఓకే, దీన్నే మనం ఇక్కడ దేంట్లో, ఇది ఎమిషన్ స్పెక్ట్రంలో. ఓకే, ఎమిషన్ స్పెక్ట్రంలో. సో ఒకవేళ ఇక్కడ నేను తీసుకున్నది ఇది ఒక డిస్కంటిన్యూస్ స్పెక్ట్రమ్. ఒకవేళ ఇక్కడ నేను కనుక ద గ్యాస్ దట్ ఐ హ్యావ్ టేకెన్ ఇస్ హైడ్రోజన్ అనుకోండి ఇక్కడ. సో ఇక్కడ నేను హైడ్రోజన్ తీసుకున్నప్పుడు ఇక్కడ నాకు ఏదైతే ప్యాటర్న్ ఫామ్ అవుతుంది కదా, దీన్ని మనం ఏమని పిలుస్తాం అంటే హైడ్రోజన్ స్పెక్ట్రమ్ అని పిలుస్తాం. ద ప్యాటర్న్ దట్ యు సీ హియర్, సో దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ యువర్ హైడ్రోజన్ స్పెక్ట్రమ్. ఇది మనకు ఒక హైడ్రోజన్ స్పెక్ట్రమ్ అనమాట. సో ఈ స్పెక్ట్రమ్లో మనకు రకరకాల లైన్స్ ఉంటాయి, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ లైన్స్ అనేవి ఉంటాయి. రైట్. Zeeman effect, I'll explain it to you about it, don't worry. Zeeman effect and Stark effect, okay? Hi Srileka. Okay, so
ఇలా బ్రైట్ లైన్స్ ఇక్కడ మనకు ఫామ్ అయిన స్పెక్ట్రమే హైడ్రోజన్ స్పెక్ట్రమ్ అని పిలుస్తాం. సో ఈ హైడ్రోజన్ స్పెక్ట్రమ్ ఏదైతే ఫామ్ అయిందో ఇక్కడ మనకు ఒక హైడ్రోజన్ ఆటమ్ ఏంటంటే, సో లెట్స్ సే ఇక్కడ నేను ఒక హైడ్రోజన్ ఆటమ్ తీసుకున్నాను అనుకోండి. ఈ హైడ్రోజన్ ఆటంలో ఇది ఫస్ట్ షెల్. లెట్స్ సే దిస్ ఇస్ n=1 షెల్. సో n=1 షెల్ నుంచి మన ఆటమ్ అనేది సెకండ్ షెల్కి వెళ్ళొచ్చు, లేదంటే థర్డ్ షెల్కి వెళ్ళొచ్చు, లేదంటే ఫోర్త్ షెల్కి వెళ్ళొచ్చు, లేదంటే ఫిఫ్త్ షెల్కి వెళ్ళొచ్చు, సిక్స్త్, సెవెంత్ అండ్ సో ఆన్. ఇట్ కెన్ గో టు ఎనీ నెంబర్ ఆఫ్ షెల్. అంతేనా? సో ఏ షెల్కి అయినా వెళ్ళొచ్చు. సో ఒకవేళ మన ఆటమ్ కనుక లెట్స్ సే ఇట్ హ్యాస్ గాన్ టు సమ్ హయ్యర్ ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్. ఓకే, సో ఈ హయ్యర్ ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్కి వెళ్ళింది అనుకోండి, మనకు తెలిసిన విషయం ఏంటి, ఇట్ ఈస్ అన్స్టేబుల్. సో ఇది ఆబ్వియస్గా మళ్ళీ లోయర్ ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్కి వస్తుంది, కానీ వచ్చేటప్పుడు కొన్ని లైన్స్ని అంటే కొంత ఎనర్జీని రిలీజ్ చేస్తుంది. దోస్ ఆర్ అవర్ స్పెక్ట్రల్ లైన్స్ అన్నమాట. సో ఇక్కడ ఫామ్ అయిన లైన్స్ ఆర్ అవర్ స్పెక్ట్రల్ లైన్స్, అండ్ ఇక్కడ ఈ స్పెక్ట్రమ్ని మనం హైడ్రోజన్ స్పెక్ట్రమ్ అని పిలుస్తాం. సో ఇక్కడ ఫామ్ అయ్యే ఈ స్పెక్ట్రల్ లైన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, ఓకే, అవర్ స్పెక్ట్రల్ లైన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, దేర్ ఆర్ సో మెనీ, దే ఆర్ ఆబ్వియస్లీ లైట్ కదా, దే ఆర్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ రేడియేషన్సే కదా. సో ఇవి ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ రేడియేషన్ అన్నప్పుడు దే ఆర్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ రేడియేషన్ అని మనం చెప్పినప్పుడు ఆబ్వియస్గా వాటికి కొన్ని క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఉంటాయి కదా. ఒక పర్టికులర్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఉంటుంది, లేదా ఒక పర్టికులర్ వేవ్ లెంత్ ఉంటుంది. ఆబ్వియస్లీ కరెక్ట్, దే విల్ హ్యావ్ సర్టెన్ ఫ్రీక్వెన్సీ, వేవ్ లెంత్ ఆర్ వేవ్ నంబర్ ఆల్సో. సో ఒక ఫిక్స్డ్ నంబర్స్ అయితే ఉంటాయి కదా, వాటికంటూ ఒక సర్టెన్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అయితే ఉంటాయి. ఓకే, సో వాటికంటూ ఒక సర్టెన్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ కూడా ఉంటుంది, అది కూడా మనకు తెలుసు. సో యాజ్ పర్ ప్లాంక్స్ కాన్స్టెంట్, ఒకవేళ ఈ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఫ్రీక్వెన్సీ తెలిసినట్లయితే మనం ఎనర్జీ కనెక్టివిటీ ఎలా చేస్తాం, E ఈజ్ ఈక్వల్ టు hμ అప్లై చేసాం అనుకోండి, hc/λ. సో దీని ద్వారా మనం ఎనర్జీ ఆఫ్ దట్ స్పెక్ట్రల్ లైన్ దట్ ఈస్ రిలీజ్డ్ అది కూడా మనం కనుక్కోవచ్చు అనమాట. ఇస్ దిస్ క్లియర్? ఐ అండర్స్టాండ్ అఖిల. టేక్ కేర్ ఆఫ్ యువర్ హెల్త్ అఖిల. సో దట్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. మనకు హెల్త్ కంటే ఏది ముఖ్యం కాదు. సో ప్రయారిటైజ్ యువర్ హెల్త్ ఆల్వేస్. దట్ ఈస్ రియలీ ఇంపార్టెంట్. మీరు ఎప్పుడైనా సరే ప్రిపరేషన్ అయినా దట్ హ్యాస్ టు బీ హెల్తీ. వాట్ ఎవర్ యూ డూ, ఓకే, డూ ఇట్ ఇన్ ఎ లాంగ్ టర్మ్ పర్స్పెక్టివ్ ఇన్ సచ్ ఎ వే దట్ యు ఆర్ నాట్ ఇంపాక్టింగ్ యువర్ హెల్త్. ఓకే గైస్, సో మనకి ఇలా డిఫరెంట్ స్పెక్ట్రల్ లైన్స్ వాటి యొక్క ఎనర్జీ కూడా కనుక్కోవచ్చు. సో ఇక్కడ మనకు రిలీజ్ అయ్యే స్పెక్ట్రల్ లైన్స్ ఏంటంటే, మనకు ఒక పాసిబిలిటీ ఏంటంటే, ఒకవేళ ఎలక్ట్రాన్ అనేది ఇక్కడ ఫస్ట్ ఆర్బిట్ నుంచి సెకండ్కో, థర్డ్కో, ఫోర్త్కో, ఫిఫ్త్కో, సిక్స్త్కో, సెవెంత్కో వెళ్ళొచ్చు. సో ఇలా వెళ్ళినప్పుడు ఆ ఎలక్ట్రాన్ అనేది లెట్స్ సే ఇది మన సెకండ్ ఆర్బిట్, థర్డ్, ఫోర్త్, ఫిఫ్త్, సిక్స్త్, సెవెంత్. ఒకవేళ మన ఎలక్ట్రాన్ అనేది సెవెంత్ ఆర్బిట్లో ఉందనుకుందాం. ఎక్కడుంది? సెవెంత్ ఆర్బిట్లో. సో ఈ సెవెంత్ ఆర్బిట్ నుంచి మళ్ళీ ఫస్ట్ ఆర్బిట్కి వచ్చేటప్పుడు ఈ ఎలక్ట్రాన్ అనేది సెవెంత్ నుంచి సిక్స్త్కి రావచ్చు. ఇలా వచ్చినప్పుడు ఒక స్పెక్ట్రల్ లైన్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది, ఎందుకంటే ఒక సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ అనేది రిలీజ్ అవుతుంది. సెవెంత్ నుంచి సిక్స్త్కి వచ్చినప్పుడు ఒక స్పెక్ట్రల్ లైన్ ఫామ్ అవుతుంది. ఒకవేళ అలానే సెవెంత్ నుంచి సిక్స్త్ కాకపోయినా సెవెంత్ నుంచి ఫిఫ్త్కి రావచ్చు. సో అప్పుడు ఒక స్పెక్ట్రల్ లైన్ ఫామ్ అవుతుంది. సో ఇలా మనకు ఇది ఇక్కడ ఈ స్పెక్ట్రల్ లైన్ నుంచి లోయర్ ఆర్బిట్స్లోకి ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా మనకు ఒక స్పెక్ట్రల్ లైన్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. దాంట్లో n నెంబర్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ప్రతి ఆటమ్స్లో రకరకాల డిఫరెంట్ ట్రాన్సిషన్స్ అనేది జరగచ్చు. సో ట్రాన్సిషన్స్ అంటే ది జంప్ ఫ్రమ్ వన్ ఆర్బిట్ టు అనదర్ ఆర్బిట్ ఇన్ డిఫరెంట్ వేస్ అన్నమాట. సో ఒకవేళ ఆటమ్ కనుక హయ్యర్ ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్లోకి వెళ్ళింది అనుకోండి, హయ్యర్ ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్లోకి వెళ్ళి that means it is present in the higher excited state that is equal to 2, 3, 4, 5, 6 something, anything. So ఇది higher excited state నుంచి if it is coming to n1 is equal to 1 అనుకోండి, ఓకే. సో అంటే ఇది higher excited state నుంచి ఒక 3 to 1 రావచ్చు, 2 to 1 రావచ్చు, 4 to 1 రావచ్చు, 5 to 1 రావచ్చు, 6 to 1 రావచ్చు, 7 to 1 రావచ్చు. సో అటువంటి ఆబ్వియస్గా అప్పుడు ప్రతిసారి ఇలా వచ్చిన ప్రతిసారి ఒక రే అయితే మనకి ఇక్కడ డెబిట్ అవుతుంది. సో ఆ రే యొక్క ఎనర్జీ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ రే యొక్క ఎనర్జీ, ఓకే, అండ్ ద టైప్ ఆఫ్ రే ఏది ఉంటుందంటే అది యూవీ రేగా ఉంటుంది అనమాట. అంటే ద ఎనర్జీ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ లైట్. సో ఇక్కడ మనకి ఇది ఇలా వచ్చినప్పుడు మనకి ఇక్కడ కొంత ఎనర్జీ రిలీజ్ అవుతుంది కదా. సో దిస్ విల్ బీ ఇన్ ద యూవీ రీజియన్. ఇది రిలీజ్ చేసే ఎనర్జీ ఏ రీజియన్లో ఉంటుంది? యువి రీజియన్లో ఉంటుంది. సో దిస్ ఇస్ ఏ హై ఎనర్జెటిక్ రేడియేషన్. సో ఏదైనా ఎలక్ట్రాన్ కనుక nth ఆర్బిట్ నుంచి లేదా ఏ ఆర్బిట్ నుంచి అయినా ఫస్ట్ ఆర్బిట్కి వస్తే మనకి రిలీజ్ అయ్యే ఎనర్జీ యూవీ రీజియన్లో ఉంటుంది ఫర్ ద హైడ్రోజన్ స్పెక్ట్రమ్. అంటే దట్ ఈస్ హై ఎనర్జెటిక్ రేడియేషన్ అనమాట. ఓకే, దిస్ ఇస్ సంథింగ్ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్. సో దాంతోపాటు ఒకవేళ ఎలక్ట్రాన్ కనుక లెట్స్ సే ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ ఇన్ ద
third or fourth or fifth. So n2 equal to, let's say it is in third or fourth or fifth or sixth and so on till n. And if it is coming to n1 is equal to second orbit లోకి వస్తుంది అనుకోండి. సో 7 to 2 కావచ్చు, 6 to 2 కావచ్చు, 5 to 2 కావచ్చు, 4 to 2 or 3 to 2. ఇలా సెకండ్ ఆర్బిట్లోకి వచ్చినప్పుడు సో ప్రతిసారి వచ్చినప్పుడు ఒక అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీని ఇక్కడ రిలీజ్ చేస్తుంది. సో ఆ రీజియన్, అది ఆ ఎనర్జీ, ఆ లైన్ ఏదైతే ఉంటుందో అది విజిబుల్ రీజియన్లో ఉంటుంది. అంటే ఈ రీజియన్ని మనం చూడగలం అనమాట. అంటే మనకి ఏదన్నా ఇక్కడ ఒక స్పెక్ట్రమ్ ఏదైతే ఆప్టైన్ అవుతుందో, ఏదన్నా ఇక్కడ కలర్ని మనం చూడగలుగుతున్నాము అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే హైడ్రోజన్ ఆటంలో ఎలక్ట్రాన్ అనేది ఎగ్జైటేషన్కి జరిగింది. ఎగ్జైటేషన్ జరిగిన తర్వాత అది మళ్ళీ లోయర్ ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్కి రావాలంటే అంటే సెకండ్ షెల్కి వచ్చేటప్పుడు కొంత ఎనర్జీని అది రిలీజ్ చేస్తుంది. ఆ ఎనర్జీ అనేది విజిబుల్ రీజియన్లో ఉంది కాబట్టి వీఆర్ ఏబుల్ టు సెన్స్ దెమ్ విత్ అవర్ ఐస్ అనమాట. అండర్స్టూడ్? ఇస్ దిస్ క్లియర్? రెడీ? వీ విల్ టాక్ అబౌట్ రెడ్బర్గ్ కాన్స్టెంట్ ఆల్సో. ఓకే, సో ఇస్ దిస్ క్లియర్? సో ఇలా ఇది మనకు విజిబుల్ రీజియన్లో ఉంటుంది. అండ్ ఈ లైన్స్ని ఏవైతే ఉన్నాయో, ఏదైనా ఒక పర్టికులర్ హయ్యర్ ఆర్బిట్ నుంచి ఫస్ట్ ఆర్బిట్కి వచ్చినట్లయితే ఈ లైన్స్ అన్నిటిని కూడా, ఎన్నో రకరకాల లైన్స్ ఉంటాయి కదా, సో దర్ విల్ బి సో మెనీ ఎన్ నంబర్ ఆఫ్ లైన్స్ ఉంటాయి. వీటిని మనకు లైమన్ సిరీస్ అని పిలుస్తాం. వీటిని ఏమని పిలుస్తాం? లైమన్ సిరీస్ అని పిలుస్తాం. అలానే ఒకవేళ హయ్యర్ ఆర్బిట్స్ నుంచి సెకండ్ ఆర్బిట్కి ఏదైనా లైన్స్ వచ్చినాయి అనుకోండి, వాటిని మనం బాల్మర్ సిరీస్ అని పిలుస్తాం. ఆ లైన్స్ అన్నీ కూడా బాల్మర్ సిరీస్, అంటే స్పెక్ట్రల్ లైన్స్ దట్ బిలాంగ్స్ టు బాల్మర్ సిరీస్. అంటే ఆబ్వియస్గా ఎలక్ట్రాన్ అనేది మనకు సెకండ్ ఆర్బిట్లోకి వస్తుంది అనమాట. సెకండ్ ఆర్బిట్లోకి వచ్చినప్పుడు మనకి ఇక్కడ ఈ రేస్ ఇవైతే ఇట్లాంటి లైట్స్, ఇట్లాంటి రేస్ అయితే మనకి ఇక్కడ ఫామ్ అవుతాయి. అండర్స్టూడ్? ఇస్ దిస్ క్లియర్? ఎనీ డౌట్ స్టిల్ హియర్? సో అలానే వెన్ ద ఎలక్ట్రాన్ ఇస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ n equal to 4, sorry, n2 equal to 4, 5, 6 and so on till n2, n1 equal to 3 అనుకోండి, దీన్ని ఫ్యాషన్ సిరీస్ అని పిలుస్తాం. ఏంటిది? సారీ, ఈ సిరీస్ని ఇక్కడ నుంచి లైన్స్, దీన్ని ఏమని పిలుస్తాం? ఫ్యాషన్ సిరీస్ అని పిలుస్తాం. ఇది ఐఆర్ రీజియన్లో ఉంటుంది. సో ఇట్ ఈస్ క్లోజ్ టు ద ఇన్ఫ్రారెడ్ రీజియన్ అనమాట. ఓకే, అండ్ సిమిలర్గా ఇఫ్ ద ఎలక్ట్రాన్ ఈస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ n2 equal to 5 or 6 or 7 and so on till n to n1 equal to 4కి వస్తుంది అనుకోండి, దీన్ని మనం బ్రాకెట్ సిరీస్ అని పిలుస్తాం. వాట్ ఈస్ దిస్ లైన్స్ దట్ యూ గెట్ హియర్? ఈ లైన్స్ని మనం బ్రాకెట్ సిరీస్ లైన్స్ అని పిలుస్తాం. సో దే ఆర్ ఆల్సో ప్రజెంట్ ఇన్ ద ఐఆర్ రీజియన్. ఇవి కూడా ఐఆర్ రీజియన్లో ఉంటాయి. అండ్ సిమిలర్లీ యూ హ్యావ్ వన్ మోర్ సెట్ ఆఫ్ లైన్స్. ఒకవేళ మనకి ఎలక్ట్రాన్ కనుక n2 to that is 6th or 7th or 8th so on till n నుంచి if it is coming to n1 which is equal to 5 అనుకోండి, ఓకే, దీన్ని p fund సిరీస్ అని పిలుస్తాం. సో ఫండ్ సిరీస్, p fund సిరీస్ అని పిలుస్తాం. సో ఇది కూడా మనకు ఐఆర్ రీజియన్లోనే ఉంటుంది. అంటే ఏదన్నా ఒక ఎలక్ట్రాన్ కనుక హైయర్ ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్ నుంచి ఫిఫ్త్ ఆర్బిట్కి వచ్చినట్లయితే హైడ్రోజన్లో, అది ఐఆర్ రీజియన్లోనే ఉంటుంది అనమాట. అండ్ సిమిలర్గా యూ హ్యావ్ వన్ మోర్ సిరీస్. ఒకవేళ మనకు n2 నుంచి అంటే 7th or 8th or 9th or so on till ఎనీ హయ్యర్ ఆర్బిట్స్ నుంచి n1 ఈక్వల్ టు 6కి వచ్చింది అనుకోండి, ఓకే, దెన్ ఇక్కడ మనకు కూడా ఇలా వచ్చినప్పుడు మనకు కూడా ఇక్కడ కొంత ఒక రే అనేది రిలీజ్ అవుతుంది. సో ఆ రేని మనం హంఫ్రీ సిరీస్ అని పిలుస్తాం. హంఫ్రీ సిరీస్ అన్నమాట. అండర్స్టూడ్? సో ఇది కూడా ఇట్ ఈస్ ఎ ఫార్ ఐఆర్ రీజియన్. ఫార్ ఐఆర్ రీజియన్లో ఉంటుంది. సో మనం ఆల్రెడీ నేర్చుకున్నాం క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ రేడియేషన్ గురించి తెలుసుకున్నప్పుడు వీ హ్యావ్ లుక్డ్ అట్ ద డిఫరెంట్ ఎనర్జీస్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ రేడియేషన్స్. గుర్తుందా మీకు? సో ఇది నేర్చుకునేటప్పుడు హాయ్ మాధురి, గుడ్ ఈవినింగ్ మాధురి. ఎస్, యు ఆర్ న్యూ. నాకు ఐ థింక్ ఐఎమ్ లుకింగ్ అట్ యువర్ నేమ్ ఫర్ ద వెరీ ఫస్ట్ టైం. వెల్కమ్ టు ద ఛానల్ మాధురి. You can always ask me anything. If you don't understand anything, you can always ask. And I would love to interact with you guys. For sure, you can interact with me, you can ask me anything in the sessions. Okay, so to start with, coming back to where we started, so ikkada manaku this will be in the far IR region. Okay, so these are the different regions. Ante manaku diagrammatic ga chusinattlaithe edanna oka electron, so okay, let's say this is n equal to 1 2 3 4 5 6. so higher orbit nunchi, let's say if the electron is coming to the ఫస్ట్ ఆర్బిట్ అనుకోండి, ఏ ఆర్బిట్ నుంచి అయినా సరే ఫస్ట్ ఆర్బిట్కి వస్తుందంటే ఇది మన లైమన్ సిరీస్. అదే కనుక ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ కమింగ్ టు సెకండ్ ఆర్బిట్,
it is Balmer series. If it is coming to third orbit, this is Fashion series. If it is coming to fourth orbit, then it is Bracket series. If it is coming to fifth orbit, it is P-Fund series. And if it is coming to sixth orbit, it is known as Humphrey series. So if I want to talk about the energy of the electromagnetic radiation that is released, so can I say that, okay, the energy of the Lyman lines in the Lyman series, ఇక్కడ మనం ఎనర్జీస్ గురించి మాట్లాడినట్లయితే, ఓకే, energies of the lines in the Lyman series, lines in Lyman will be more energetic than Balmer అని చెప్పొచ్చు, and Balmer series lines will be more energetic than Fashion, than Bracket, than P-Fund, than Humphrey అన్నమాట. ఒక చిన్న క్వశ్చన్ అడుగుతాను చెప్పండి. ఒక ఎగ్జాంపుల్లో మనకి ఏం చెప్తున్నారంటే, ఒక ఎలక్ట్రాన్ అనేది లెట్స్ సే ఇట్ ఈస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ద ఈ 1000th ఆర్బిట్ నుంచి, ఓకే, లెట్స్ సే ఇట్ ఈస్ కమింగ్ టు E2 ఆర్బిట్, అంటే ఈ 1000 నుంచి E2 ఆర్బిట్లోకి ఒక ఎలక్ట్రాన్ అనేది వస్తుందన్నమాట. ఓకే, సో నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే, అలానే ఇంకో ఎలక్ట్రాన్ వచ్చి ఈ సెకండ్ ఆర్బిట్ నుంచి ఈ ఫస్ట్ ఆర్బిట్కి వస్తుంది. సో దేంట్లో, ఒక హైడ్రోజన్లో, వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ హైడ్రోజన్. ఓకే, సో ఇప్పుడు నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే, ఆ ఎలక్ట్రాన్ అనేది ఏదైతే ఉందో, ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ కమింగ్ టు ద లోయర్ ఆర్బిట్, ఇక్కడ మనకు ఒక స్పెక్ట్రల్ లైన్ ఫామ్ అవుతుంది కదా. సో ఆ స్పెక్ట్రల్ లైన్ అనేది ఇక్కడ ఏ రీజియన్లో ఉంటుంది, ఇక్కడ ఏ రీజియన్లో ఉంటుంది, దట్ ఈస్ మై ఫస్ట్ క్వశ్చన్. దాంతోపాటుగా ఏ స్పెక్ట్రల్ లైన్ అయితే ఉంటుందో విచ్ ఈస్ హై ఎనర్జెటిక్ రేడియేషన్ దట్ ఈస్ రిలీజ్డ్. సో ఏ కేసులో ఎక్కువ ఎనర్జెటిక్ రేడియేషన్ రిలీజ్ అవుతుంది అనేది నా క్వశ్చన్. కెన్ యూ గెస్ వాట్ ఈస్ మోర్ ఎనర్జెటిక్? E2 to E1కి వచ్చేటప్పుడు ఎక్కువ ఎనర్జీ రిలీజ్ చేస్తుందా, లేదంటే ఈ 1000 నుంచి E2కి వచ్చేటప్పుడు ఎక్కువ ఎనర్జీ రిలీజ్ చేస్తుందా? కెన్ యూ గెస్ వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్ హియర్? గెస్ చేయండి. జస్ట్ మనకి లైమన్ ఈ ఎనర్జీస్ ఉన్నాయి కదా. సో ఫస్ట్ థింగ్ మనకు తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటి? ఎస్, MVSAT రిజల్ట్స్ ఆర్ అవుట్, శ్రీలేఖ. there is a confirmation, they are out. Okay, so ఇక్కడ మనకి obviously it is very clear that this is coming to the Lyman series line. ఇది చూస్తే బాల్మర్ సిరీస్ లైన్. సో ఏదైనా ఒక ఎలక్ట్రాన్ కనుక లైమన్ సిరీస్లోకి వస్తుంది అంటే అది రిలీజ్ అయ్యే ఎనర్జీ ఏదైతే ఉందో అది యూవీ రీజియన్లో ఉంటుంది. అదే కనుక 1000 ఆర్బిట్స్ నుంచి ఇన్ని ఆర్బిట్స్ నుంచి ఎక్కడి నుంచో 1000 ఆర్బిట్ల దగ్గర నుంచి సెకండ్ ఆర్బిట్కి వస్తుంది, అప్పుడేమో తక్కువ ఎనర్జీ రిలీజ్ అవుతుంది అని అంటున్నారు. ఇక్కడ లైమన్ సిరీస్లో అయితే ఎక్కువ ఎనర్జీ రిలీజ్ అవుతుంది అని అంటున్నారు. దిస్ ఇస్ అన్ ఎక్స్పెరిమెంట్, ఎక్స్పెరిమెంటలీ దట్ వాస్ కన్ఫర్మ్. సో మనకి ఇక్కడ బాల్మర్ సిరీస్లో కూడా ఇట్స్, సో ఇక్కడ హై ఎనర్జెటిక్ రేడియేషన్ ఈ రెండిట్లో ఏది మనం చెప్పొచ్చు చెప్పండి? సో కెన్ ఐ సే అవుట్ ఆఫ్ దిస్ టూ, if I'm numbering this as the first one and the second one, if I'm talking about the energy, so energy of the two will be greater than 1. So second case lo ekku energy release avutundani cheppacha? Absolutely, I can say that. Is this understood? You have any questions still here? Okay, so this is how you can say. So ikkada manaku gurtu pettukovalsindi manam ide. So కొన్ని సార్లు ఏంటంటే మనకు మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్లో ఈ ఎలక్ట్రాన్ అనేది ఈ షెల్ నుంచి ఈ షెల్కి జంప్ చేస్తుంది అని అడుగుతారు. సో ఏ కేసులో ఎక్కువ ఎనర్జీ రిలీజ్ అవుతుంది అని అడుగుతారు. సో అది చెప్పాలి అని అంటే మీకు ఏ సిరీస్ అని తెలిస్తే సరిపోతుంది. సో కొన్నిసార్లు ఏంటంటే ఇలా ఆప్షన్స్ ఉండొచ్చు. అంటే లైక్ ఒక ఎలక్ట్రాన్ అనేది ఎగ్జాంపుల్, ఇది కూడా సేమ్ హైడ్రోజన్లోనే ఒక ఎలక్ట్రాన్ అనేది లెట్స్ సే ఇట్ ఇస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ E5 to E1 అని ఇస్తారు, లేదంటే ఇంకొకటి E2 to E1 అని ఇస్తారు, అండ్ సిమిలర్గా E3 to E2 అని ఇస్తారు. ఓకే, సో ఈ మూడు కేసెస్లో ఏది ఎక్కువ ఎనర్జెటిక్ రేడియేషన్? ఒకటి మనం చూడాల్సింది ఏంటంటే ఫస్ట్ అది ఏ షెల్లోకి జంప్ చేస్తుంది. ఫస్ట్ షెల్లోకి జంప్ చేస్తే ఈ రెండు కేసెస్లో మనకు రిలీజ్ అయ్యే ఎనర్జీ ఏంటి? యూవీ లైటే, యూవీ రీజియన్లోనే ఎనర్జీ రిలీజ్ అవుతుంది. ఇక్కడైతే ఇట్స్ ఇన్ ద విజిబుల్. సో 100% ఏంటంటే ఈ రెండిట్లో ఏదో ఒకటి మన ఆన్సర్ అవ్వాలి. కానీ ఈ రెండిట్లో కూడా మనం చూసినట్లయితే సెకండ్ షెల్ నుంచి ఫస్ట్ షెల్కి, ఇక్కడ చూసినట్టయితే ఫిఫ్త్ షెల్ నుంచి ఫస్ట్ షెల్కి. సో ఫిఫ్త్ షెల్ నుంచి ఫస్ట్ షెల్కి వస్తుందంటే ఆబ్వియస్గా ఇంకా ఎక్కువ ఎనర్జీ రిలీజ్ అవుతుంది. ఎందుకంటే ఇఫ్ యూఆర్ లుకింగ్ అట్ ఇట్ ఇస్ ఫ్రమ్ సెకండ్ టు 1. ఎందుకంటే ఎలక్ట్రాన్ అనేది ఫిఫ్త్ షెల్ నుంచి ఫస్ట్ షెల్కి వస్తుందంటే కంపల్సరీ ఫిఫ్త్ నుంచి సెకండ్, మళ్ళీ సెకండ్ నుంచి ఫస్ట్. సో ఈ ఎనర్జీ ఆల్రెడీ ఇట్ ఈస్ ఇంక్లూడెడ్ హియర్. సో ఆబ్వియస్గా ద హై ఎనర్జెటిక్ రేడియేషన్ దట్ ఈస్ రిలీజ్డ్ ఇస్
from E5 to E1. This will be the right answer. Understood? Is this clear? Okay. So ఈ హైడ్రోజన్ స్పెక్ట్రమ్కి సంబంధించి ఏ రీజియన్లో మనకు ఎలక్ట్రాన్ అనేది రిలీజ్ అవుతుంది కదా, సారీ, ఏ రీజియన్లో మనకు ఎలక్ట్రాన్ అనేది లోయర్ ఎక్సైటెడ్ స్టేట్కి వచ్చినప్పుడు మనకు ఎనర్జీ అనేది రిలీజ్ అవుతుంది కదా. సో ఆ ఎనర్జీ యొక్క రేడియేషన్, ఆ స్పెక్ట్రల్ లైన్ యొక్క వేవ్ లెంత్ ఎంత ఉంటుంది అని కనుక్కోవాలి అని అంటే దెర్ ఇస్ అన్ ఎక్స్ప్రెషన్ హియర్ విచ్ ఇస్ గివెన్ బై 1 by lambda. So 1 by lambda is nothing but wave number which is equal to RHZ square into 1 by n1 square minus 1 by n2 square అన్నమాట. అంటే ఇక్కడ RH is given as 109,678 centimeter inverse. ఇది చాలా ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. చూడండి, మీరు ఇక్కడ 109 గుర్తుపెట్టుకున్నారనుకోండి, దిస్ బికమ్స్ 678. సో 6, 7, 8, 9, 10. 6, 7, 8, 9, 10 అట్లా ఈజీగా గుర్తుపెట్టు. దట్ ఈస్ హౌ ఐ యూస్ టు రిమెంబర్ సిన్స్ యాజ్ ఐ వాజ్ ఎ చైల్డ్. నేను పిల్లాడిగా ఉన్నప్పటి నుంచి కూడా అలానే గుర్తుపెట్టుకునేవాడిని నేను కూడా. ఇక్కడ 109, 6, 7, 8 అంటే 6, 7, 8, 9, 10. ఓకే, అండర్స్టూడ్? సార్ అర్థం కాలేదు. నోవెల్, విచ్ వన్ యూ డి నాట్ అండర్స్టాండ్? ప్లీజ్ బీ మోర్ స్పెసిఫిక్. నేను మళ్ళీ కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఏ పార్ట్ అర్థం కాలేదు నోవెల్? ప్లీజ్ బీ మోర్ స్పెసిఫిక్ సో దట్ ఐ విల్ హెల్ప్ యూ అవుట్. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకి ఈక్వేషన్ ఏం చెప్తుందంటే n1 represents the lowest orbit. ఓకే, సో దట్ మీన్స్ ఇది ఏ ఆర్బిట్లోకి జంప్ అవుతుంది అనేది. సో n2 represents the higher orbit here. ఓకే, హయ్యర్ ఆర్బిట్ని ఇండికేట్ చేస్తుంది. సో దట్ మీన్స్ ఇక్కడ లెట్స్ సే ఇఫ్ n1 is equal to 1 అనుకోండి, దిస్ represents which series? Lyman series. ఓకే, అప్పుడు n2 ఏమవుతుంది? It could be anything, 2, 3, 4, so on, anything. ఒకవేళ n2 is equal to 2 అనుకోండి, it represents what? Balmer series. సో ప్రతి లైన్కి ఎంత ఎనర్జీ రిలీజ్ అవుతుంది అనేది మనం చెప్పచ్చు. సో n2 is equal to 3, 4, 5 and so on. సిమిలర్గా n3 equal to 3 అనుకోండి, దిస్ represents which series? Fashion series. అప్పుడు ఇక్కడ n3 will be equal to what? 4, 5, 6 and so on అన్నమాట. Understood? Is this clear? Me interaction, me teaching, me concern is just Shravanti, thank you so much. I like it. Okay, so if you are looking at this n equal to n4 equal, sorry, my mistake here, ఇవన్నీ n1s కదా. సో ఇక్కడ మన n1 ఈక్వల్ టు 2 ఈ కేసులో, ఇక్కడ n1 ఈక్వల్ టు 3. ఓకే, సో ఈ కేసులో అయితే n1 ఈక్వల్ టు 4. సో దిస్ ఇస్ వాట్? బ్రాకెట్ సిరీస్. అప్పుడు ఇక్కడ n2 ఏమవుతుంది మనకి ఇక్కడ? సో వీఆర్ ఆల్ రెఫరింగ్ హియర్ టు n2 ఓన్లీ. ఓకే, సో మరి ఇక్కడ మనకి n2 ఏమవుతుంది చెప్పండి? సో n2 బికమ్స్ 5, 6, 7 అండ్ సో ఆన్. ఓకే, అండ్ సిమిలర్గా n1 ఈక్వల్ టు 5. This represents what? P-fund series, and n2 will be equal to 6, 7, 8 and so on. And similarly, n1 is equal to 6 for the Humphrey series, and n2 will be equal to 7, 8, 9, 10. So ఇక్కడ ఏ లైన్ నుంచి ఎక్కడికి వచ్చినా కూడా మనం ఆ లైన్ యొక్క వేవ్ లెంత్ని కనుక్కోవచ్చు. సో వేవ్ లెంత్ని కనుక్కోగలిగామంటే డూ యూ థింక్ దెర్ ఈస్ ఎ వే టు ఫిగర్ అవుట్ ద ఎగ్జాక్ట్ ఎనర్జీ? ఖచ్చితంగా కనుక్కోవచ్చు. ఎలా కనుక్కుంటాం? సో వన్స్ యూ హ్యావ్ దిస్ వేవ్ లెంత్, సో మనకి లాంబ్డా ఉన్నింది అని అనుకోండి, మనకు తెలిసిన విషయం ఫ్రీక్వెన్సీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వాట్? C by lambda. సో మనకి దిస్ ఇస్ క్యాలిక్యులేటెడ్. ఇఫ్ దిస్ ఇస్ యాక్చువల్లీ క్యాలిక్యులేటెడ్, then what is C? C is nothing but 3 into 10 power 8 meter per second. Okay, so then if I get this lambda in meters, okay, ఇక్కడ సెంటీమీటర్స్ దీన్ని మీటర్స్లో ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తే సరిపోతుంది. సో దట్ ఈస్ 109,678,00. సో దట్ వాల్యూ ఎంత వస్తుంది ఇక్కడ? 109,678,00 మీటర్ ఇన్వర్స్ రాస్తే సరిపోతుంది. ఓకే, సో ఇఫ్ దిస్ ఇస్ ద కేస్, నాకు ఇక్కడ ఏమవుతుంది? ఐ విల్ గెట్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ. సో ఫ్రీక్వెన్సీ వచ్చిందంటే కెన్ ఐ క్యాలిక్యులేట్ ద ఎనర్జీ? సో E is equal to what? H mu
మరి హెచ్ ఎలా 6.625 ఇంటూ 10⁻⁻34 జౌల్ సెకండ్. ఇలాగైతే మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేసి ఎనర్జీని కూడా క్యాలిక్యులేట్ చేసేయచ్చు. అండర్స్టూడ్? సో దిస్ ఈస్ హౌ యూ క్యాలిక్యులేట్ ద ఎనర్జీస్ ఆల్సో. ఓకే, సో ఇక్కడ ఒకవేళ లైమన్ సిరీస్ అనుకోండి, ఇక్కడ n1 విల్ బీ ఈక్వల్ టు 1. బాల్మర్ సిరీస్ అయితే ఇక్కడ n1 విల్ బీ ఈక్వల్ టు 2. దిస్ ఆర్ ద హయ్యర్ లైన్స్. ఓకే, సో ఎంత ఎనర్జీ రిలీజ్ అవుతుంది ఇవన్నీ కూడా మనం హైడ్రోజన్ స్పెక్ట్రంలో కనుక్కోవచ్చు. సో ఇక్కడ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే, మనకు ఒకవేళ ఒక ఎలక్ట్రాన్ అనేది n2 లెవెల్ నుంచి n1 లెవెల్కి వస్తుంది అనుకోండి. ఓకే, n2 లెవెల్ నుంచి n1 లెవెల్కి అంటే నేను ఏం చేస్తానంటే ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోండి. లెట్స్ సే ద ఎలక్ట్రాన్ ఇక్కడ n2 లెవెల్ 5 తీసుకుంటాను. లెట్స్ సే ఇట్ ఈస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ n2 లెవెల్ 5 టు n1 ఈక్వల్ టు 1కి వస్తుంది అనుకుందాం. ఎక్కడికి? 5 నుంచి 1కి వస్తుంది. అంటే ఇక్కడ మనకు ఇది మన న్యూక్లియస్ అయినట్లయితే ఇది ఫస్ట్, సెకండ్, థర్డ్, ఫోర్త్, ఫిఫ్త్, అంటే ఎగ్జైటేషన్ జరిగి మన ఎలక్ట్రాన్ ఏదైతే ఉందో అది 5th ఆర్బిట్కి వెళ్ళింది. కరెక్ట్? సో ఇప్పుడు మనకి ఇది 5th ఆర్బిట్లో మన ఎలక్ట్రాన్ అయితే ఉంది. సో ఈ ఎలక్ట్రాన్ అనేది హైయర్ ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్లో అన్స్టేబుల్ కాబట్టి తిరిగి ఇక్కడ ఏం జరగాలి? ఖచ్చితంగా ఇట్ హ్యాస్ టు కమ్ బ్యాక్. ఓకే, మళ్ళీ ఇది తిరిగి వెనక్కి రావాలి కాబట్టి ఇలా వెనక్కి వచ్చేటప్పుడు ఖచ్చితంగా అది ఎనర్జీని రిలీజ్ చేస్తుంది. సో ఇక్కడ వచ్చిన కన్సర్న్ ఏంటంటే ఎలక్ట్రాన్ అనేది ఎన్ని విధాలుగైనా రావచ్చు. కొన్నిసార్లు ఇదే ఎలక్ట్రాన్, ఓకే, దెర్ ఈస్ ఎ పాసిబిలిటీ. సో ఇదే ఎలక్ట్రాన్ ఇక్కడ నుంచి ఫస్ట్ ఇక్కడికి రావచ్చు, ఇలా ఇక్కడ ఈ షెల్కైనా రావచ్చు, లేదా ఇక్కడ నుంచి ఇట్ కుడ్ కమ్ టు దిస్ షెల్ ఆల్సో, లేదా ఇక్కడ నుంచి ఇట్ కుడ్ కమ్ టు దిస్ షెల్ ఆల్సో, లేదంటే ఇక్కడ నుంచి డైరెక్ట్గా ఫస్ట్కి కూడా రావడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది. సో దిస్ ఆర్ ద 4 పాసిబిలిటీస్. ఇట్ కెన్ జంప్ ఫ్రమ్ 5th షెల్ టు ద రిమైనింగ్ షెల్స్. సో ఒక ఎలక్ట్రాన్ అనేది 5th నుంచి 4thకి వచ్చింది అనుకోండి, మరి 4thలో అది స్టేబులా? కాదు. సో 4thలో మళ్ళీ ఏం చేస్తుంది? దానికి దట్ హ్యాస్ ఎ పాసిబిలిటీ. ఇట్ క్యాన్ జంప్ ఫ్రమ్ 4th టు 3rd, లేదంటే 4th టు 2ndకైనా వెళ్ళొచ్చు, లేదంటే 4th టు 1stకైనా వెళ్ళొచ్చు. కరెక్ట్? సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ద 3 పాసిబిలిటీస్. సో ఇదే కాకుండా కొన్నిసార్లు, ఓకే, సో ఇదే పాసిబిలిటీస్ అంటే సో మనకి ఇక్కడ 5th నుంచి 4thకి వచ్చిన తర్వాత 4thలో ఈ పాసిబిలిటీస్ ఉన్నాయి. ఒకవేళ ఇప్పుడు 3rdకి వచ్చింది అనుకోండి, 3rdలో కూడా మనకి మల్టిపుల్ పాసిబిలిటీస్ వస్తాయి. సో 3rdలో ఉన్న ఎలక్ట్రాన్ ఇట్ కుడ్ కమ్ టు 2nd ఆర్ 3rd టు 1 డైరెక్ట్గా వచ్చేయచ్చు కదా. సో ఇది కూడా పాసిబిలిటీ. మరి ఇక్కడ 2ndకి వచ్చిన ఎలక్ట్రాన్స్, ఇక్కడ ఈ కేసులో 2ndకి, ఇక్కడ 2ndకి, ఇక్కడ 2ndకి, సో 2ndకి వచ్చిన ఎలక్ట్రాన్ 2ndలో ఉంటుందా అంటే ఉండదు. ఎందుకు ఉండదంటే అన్స్టేబుల్. సో అప్పుడు తిరిగి ఏం చేస్తుంది? ఇట్ విల్ ట్రై టు కమ్ టు ద 1st ఆర్బిట్. కరెక్ట్? సో ఇప్పుడు ఎవరైనా గనుక ఇఫ్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్ యూ వాట్ ఈస్ ద పాసిబుల్ స్పెక్ట్రల్ లైన్స్ దట్ కుడ్ బి ఫార్మ్డ్ వెన్ ద ఎలక్ట్రాన్ ఇస్ జంపింగ్ ఫ్రమ్ 5th టు 1st ఆర్బిట్ అన్నారు అనుకోండి, మీరు ఏం చేస్తారు? యూ జస్ట్ హ్యావ్ టు సమ్ అప్ ఆల్ ద పాసిబిలిటీస్. అంటే 5 + 3 + 2 + 1. సో ద పాసిబుల్ నెంబర్ ఆఫ్ స్పెక్ట్రల్ లైన్స్ ఎలా చేస్తారు ఇప్పుడు ఇక్కడ? సో పాసిబుల్ స్పెక్ట్రల్ లైన్స్ అని ఎవరైనా మిమ్మల్ని అడిగితే ఏం చేస్తారు అప్పుడు? 5 + ఇక్కడ దిస్ ఇస్ వాట్ 4 + 3 + 2 + 1 చేస్తారు. అంతేనా? సో 7, 8, 9, 10. సో ద పాసిబుల్ స్పెక్ట్రల్ లైన్స్ ఆర్ 10. ఓకే, అండర్స్టూడ్? ఒకవేళ ఎలక్ట్రాన్ అనేది లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ వాళ్ళు అడగమడుగుతారంటే ఇంకో ఎగ్జాంపుల్, లెట్స్ సే ద ఎలక్ట్రాన్ ఇస్ జంపింగ్ ఫ్రమ్ n2 = 8 నుంచి లెట్స్ సే n1 = 3కి జంప్ అవుతుంది అనుకోండి. లెట్స్ సే 3 ఆర్ లెట్స్ సే పుట్ ఇట్ యాజ్ 4 అనుకోండి ఇక్కడ. ఓకే, ఇది 4 అనుకోండి. సో అంటే దాని అర్థం ఏంటి? ఇక్కడ 8th ఆర్బిట్ నుంచి 1st ఆర్బిట్ కాకుండా 8th ఆర్బిట్ నుంచి 4th ఆర్బిట్కి జనరేట్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ వాళ్ళు ఏమడుగుతారంటే వాట్ ఆర్ ద పాసిబుల్ స్పెక్ట్రల్ లైన్స్ అని అడుగుతారు. పాసిబుల్ స్పెక్ట్రల్ లైన్స్ వెన్ ద ఎలక్ట్రాన్ ఇస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ 8th to 4 అని అడుగుతారు. సో అప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? సేమ్ థింగ్, ఒక న్యూక్లియస్ ఉంటుంది. ఓకే, సో ఈ న్యూక్లియస్లో దిస్ ఇస్ మన 1st ఆర్బిట్, 2nd ఆర్బిట్, 3rd ఆర్బిట్. సో ఇది మన 4th ఆర్బిట్ అనుకోండి. సో ఇక్కడ మనకు వీ హ్యావ్ అవర్ 1st, 2nd, 3rd ఆర్బిట్. ఇది మన 4th ఆర్బిట్. సో 4th ఆర్బిట్, దెన్ యూ హ్యావ్ ద 5th ఆర్బిట్, 6th ఆర్బిట్, 7th ఆర్బిట్ అండ్ ద 8th ఆర్బిట్. అంటే ఇక్కడ ఇది మన 5th, 6th, 7th, 8th ఆర్బిట్. సో 8th నుంచి ఇది 4కి జంప్ చేస్తుంది. సో 8th నుంచి 4కి జంప్ చేస్తుంది అని అంటే హౌ విల్ యూ డూ ఇట్? సో ఎలా చేస్తాం మనం? ఎస్,
E2 అంటే హైయర్ ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్ చెప్తున్నాం నోవెల్. సో మనకి ఎమిషన్ స్పెక్ట్రంలో ఏం జరుగుతుందంటే ఒక ఎలక్ట్రాన్ అనేది ఎనర్జీని అబ్జర్వ్ చేసుకొని హైయర్ ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్కి వెళ్తుంది. అందుకని E2ని ఇక్కడ హైయర్ ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్ అని చెప్తున్నాం. సో తిరిగి హైయర్ ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్ నుంచి లోయర్ ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్కి వచ్చేటప్పుడు అది కొంత ఎనర్జీని రిలీజ్ చేస్తుంది. సో ఆ ఎనర్జీ అనేది ఒక పర్టికులర్ దానికంటే ఒక పర్టికులర్ వేవ్ లెంత్ ఉంటాయి, సర్టన్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఉంటాయి. సో ఆ క్యారెక్టరిస్టిక్ వేవ్ లెంత్ని మనం కనుక్కోవాలంటే ఈ ఫార్ములాని యూస్ చేస్తామని నేను మీకు ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. సో ఈ ఫార్ములాని ఉపయోగించి మనం వేవ్ లెంత్ని అయితే కనుక్కోవచ్చు. సో వేవ్ లెంత్ కనుక్కున్నామంటే ఫ్రీక్వెన్సీని కనుక్కోవచ్చు, ఫ్రీక్వెన్సీని కనుక్కున్నామంటే ఎనర్జీని కూడా కనుక్కోవచ్చు బై జస్ట్ యూజింగ్ ద ప్లాంక్స్ క్వాంటమ్ థియరీ అనమాట. అండర్స్టూడ్ నోవెల్? సో నౌ వీ విల్ లుక్ హియర్. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏం చేస్తుంది, ఇది 8th నుంచి ఎలక్ట్రాన్ అనేది 8thలో ఉన్నట్లయితే ఇట్ కుడ్ కమ్ ఫ్రమ్ 8th to 7th, లేదంటే 8th to 6th రావచ్చు, లేదంటే 8th to 5th వచ్చేయచ్చు. సో ఇప్పుడు 8th to 7th వచ్చింది అనుకోండి, 7లో ఇది స్టేబులా? కాదు. మళ్ళీ ఏం చేస్తుంది, ఒకవేళ 7th నుంచి అగైన్ ఇట్ కుడ్ కమ్ టు 6, లేదంటే ఇట్ కుడ్ కమ్ టు అగైన్ 5. సో దిస్ ఇస్ ద పాసిబిలిటీ. ఓకే దే ఆర్ ఆస్కింగ్ టిల్ 4 కదా. సో ఇక్కడ మళ్ళీ ఎలక్ట్రాన్ అనేది 8th to ఇట్ వుడ్ డైరెక్ట్లీ కమ్ టు 4 ఆల్సో. ఓకే దిస్ ఇస్ ద పాసిబిలిటీ. ఒకవేళ ఇలా కాకపోతే నౌ ఇఫ్ యూఆర్ లుకింగ్ అట్ దిస్, సో ఒకవేళ ఇక్కడ 7thకి వచ్చేసింది ఇప్పుడు ఎలక్ట్రాన్. సో 7thలో ఇది స్టేబుల్ అంటే అన్స్టేబుల్. సో 7th నుంచి ఇట్ కుడ్ కమ్ టు 6 అగైన్, ఆర్ ఇట్ కుడ్ కమ్ టు 5, ఆర్ ఇట్ కుడ్ కమ్ టు 4. సో ఇది ఆల్ ద పాసిబిలిటీస్ ఉంటాయి. సార్ ఒకే ఆటంలో ఈ పాసిబిలిటీస్ ఉంటాయా అని నేను చెప్పట్లేదు, ఎందుకంటే ఒక శాంపుల్ తీసుకుంటే దాంట్లో మిలియన్స్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ ఉంటాయి. మిలియన్స్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ ఉన్నప్పుడు ఆబ్వియస్గా ప్రతి ఆటంలో ఒక రకరకాల పాసిబిలిటీ అయితే ఉంటుంది. సో ఆబ్వియస్గా మనకి పాసిబుల్ స్పెక్ట్రల్ లైన్స్ అన్నీ కూడా స్పెక్ట్రంలో మనకు కనిపించే ఆస్కారం ఉంటుంది. అండర్స్టూడ్? సో దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద రీజన్. ఇక్కడ చూడండి ఇప్పుడు, సో ఇప్పుడు లెట్స్ సే నౌ ద ఎలక్ట్రాన్ ఇస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ 7 to 6. సో 6కి వచ్చిన తర్వాత నౌ ఇట్ ఇస్ కమింగ్ ఫ్రమ్, ఇప్పుడు ఇక్కడికి వచ్చింది అనుకోండి, 6thలో కూడా ఇస్ ఇట్ స్టేబుల్? నో. సో ఇక్కడ నుంచి మనకు రెండు విధాలుగా ఇక్కడికి వచ్చి రాగలిగింది. నౌ ఇక్కడ నుంచి ఇట్ కుడ్ గో టు దిస్ ఆర్బిట్, or it could directly go to the 4th orbit. So these are the two possibilities when the electron is coming from 8th to 4th. Okay, malli poni din tarvata chudandi malli, so there is other possibility here. So that means ikkada ee case lo ikkadi nunchi ikkadiki raagaligindi, ikkadi nunchi ikkadiki vachindi, ikkadi nunchi ikkadiki malli ikkadi nunchi ikkada kuda unstable, so it could come to the 4th orbit. So these are all the possible spectral lines, 4 plus 3 plus 2 plus 1. So ikkada kuda manaku 4 plus 3 plus 2 plus 1 ante that is literally 10 electrons. ఇలా అయితే మనం ఫిగర్ అవుట్ చేయొచ్చు. సో వెన్ ద ఎలక్ట్రాన్ ఇస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ఎనీ n to 4, ఇట్ ఇస్ 10 electrons. సో ఒక ఎగ్జాంపుల్, బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, ఒకవేళ n2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 అనుకోండి, n1 ఈక్వల్ టు 1 అనుకోండి, అప్పుడు ఎన్ని స్పెక్ట్రల్ లైన్స్ ఫామ్ అవుతాయి? ఒక్కటే ఫామ్ అవుతుంది, ఎందుకంటే ఇది మన న్యూక్లియస్, ఇది మన ఫస్ట్ ఆర్బిట్ అండ్ ఇది మన సెకండ్ ఆర్బిట్. సో ఆబ్వియస్గా ద పాసిబుల్ స్పెక్ట్రల్ లైన్స్ ఈజ్ ఓన్లీ 1. ఇట్ కెన్ ఓన్లీ కమ్ టిల్ హియర్. సో ద నెంబర్ ఆఫ్ పాసిబుల్ స్పెక్ట్రల్ లైన్స్ ఈజ్ ఓన్లీ 1. సో ఇలా పాసిబుల్ స్పెక్ట్రల్ లైన్స్ని మనం కనుక్కోవచ్చు. అండర్స్టూడ్? ఇస్ దిస్ క్లియర్? డిడ్ యూ అండర్స్టాండ్? కెన్ యూ సాల్వ్ ద క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ దిస్? ఓకే. సో దెర్ ఇస్ వన్ మోర్ థింగ్ ఐ వాంట్ టు స్పెసిఫై హియర్. సో మనం అన్నట్టుగా n1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అన్నాను అనుకోండి, ఇది లైమన్ సిరీస్ అని మనకు అర్థమైంది. ఇది లైమన్ సిరీస్ అనమాట. మనకు ఏదైనా ఒక ఎలక్ట్రాన్ అనేది లెట్స్ సే లైమన్ సిరీస్లో ఉండే ఫస్ట్ లైన్, if I am saying what is the first line of Lyman series, first line of Lyman series అని అడిగాను అనుకోండి, what do you say? What is the first line of Lyman series? సో ఫస్ట్ లైన్ అంటే ఆబ్వియస్గా అది సెకండ్ ఆర్బిట్ నుంచి ఫస్ట్ ఆర్బిట్కి వస్తుంది కదా, దాన్ని మనం ఫస్ట్ లైన్ అని పిలుస్తాం. సో ఫస్ట్ లైన్ ఆఫ్ Lyman series is nothing but it will have n2 is equal to 2 and n1 will be equal to 1. సో ఇక్కడ మనకు n2 నుంచి 1కి వచ్చినప్పుడు ఫామ్ అయ్యేది ఫస్ట్ లైన్ అనమాట. ఒకవేళ అలానే సెకండ్ లైన్ అడిగాను అనుకోండి, వాట్ ఈస్ ద సెకండ్ లైన్ ఆఫ్ లైమన్ సిరీస్? సో సెకండ్ లైన్ ఆఫ్ లైమన్ సిరీస్ అని అడిగాను అనుకోండి, ఏం చెప్తారు అప్పుడు? ఇట్ విల్ బీ ఫ్రమ్ n2 ఈక్వల్ టు 3 అండ్ n1 విల్ బీ ఈక్వల్ టు 1 అనమాట. అండర్స్టూడ్? సో దిస్ ఇస్ ద సెకండ్ లైన్, ఎందుకంటే థర్డ్ ఆర్బిట్ నుంచి వస్తుంది. సో దిస్ విల్ బి అవర్, this is the first line, this is the second line. If I am asking you the third line of Lyman series, what is this? Third line of Lyman series అన్నాను అనుకోండి, అప్పుడు ఇక్కడ మనకి n2 ఈక్వల్ టు 4 వస్తుంది, n1 will be equal to 1 అనమాట. అండ్ ఈ ఫస్ట్ లైన్ ఆఫ్ ద Lyman series is also referred to as the H alpha line of Lyman series. గుర్తుపెట్టుకోండి. What is it? H alpha line of
లైమన్ సిరీస్ అని మనం పిలుస్తాం. అలానే దీన్ని మనం హెచ్ బీటా లైన్ ఆఫ్ లైమన్ సిరీస్ అంటాం. అండ్ దీన్ని హెచ్ గామా లైన్ ఆఫ్ లైమన్ సిరీస్. అండ్ ఒకవేళ 5 to 1 అంటే దట్ బికమ్స్ అవర్ హెచ్ డెల్టా లైన్ అనమాట. అండర్స్టూడ్? సో సిమిలర్గా ఇఫ్ సమ్మన్ ఈస్ ఆస్కింగ్ యూ, లెట్స్ సే మై n1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 అనుకోండి. ఇక్కడ n1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2. సో దిస్ ఇస్ ఫర్ వాట్? బాల్మర్ సిరీస్. సో బాల్మర్ సిరీస్ ఏదైతే ఉందో, ఫస్ట్ లైన్ ఆఫ్ బాల్మర్ సిరీస్ అంటే ఏంటి ఇక్కడ మనకు? దట్ మీన్స్ ద ఎలక్ట్రాన్ ఇస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ 3 to 2. దీన్ని ఫస్ట్ లైన్ అంటాం. దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ లైన్. ఒకవేళ ఇఫ్ ద ఎలక్ట్రాన్ ఇస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ 4 to 2, దిస్ ఇస్ ద సెకండ్ లైన్ ఆఫ్ బాల్మర్ సిరీస్. అలానే ఇక్కడ ఎలాగైతే హెచ్ ఆల్ఫా, హెచ్ బీటా, హెచ్ గామా అన్నామో, ఇక్కడ కూడా మనకి ఏంటంటే సేమ్ నొటేషన్ ఉపయోగిస్తాం. సో దిస్ ఫస్ట్ లైన్ హెచ్ ఆల్ఫా లైన్ ఆఫ్ బాల్మర్ సిరీస్ అని ఎవరైనా అన్నట్లయితే ద ఎలక్ట్రాన్ ఇస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ 3 to 2 అని మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. Similarly, if someone is saying you H beta line of Balmer series annatlaithe, that is the second line of the Balmer series. So H alpha represents the first line, H beta represents the second line, H gamma represents the third line. Kani ye series ki anedi meeru దృష్టిలో పెట్టుకొని ఆన్సర్ చేయాల్సి ఉంటుంది. If someone is asking you, for example, what is the H gamma line of Humphrey series అన్నాను అనుకోండి, what is it? H gamma లైన్ ఆఫ్ హంఫ్రీ సిరీస్ అన్నాను అనుకోండి. అంటే దీని అర్థం ఏంటి? హెచ్ గామా లైన్ అంటే ఏంటి ఇక్కడ? సో హంఫ్రీ సిరీస్ అనేది ఫస్ట్ థింగ్ ఎక్కడ మొదలవుతుంది మనకి? ఇది లైమన్. సో ఒకవేళ ఇది మన న్యూక్లియస్ అయితే 1 is లైమన్, 2 is బాల్మర్, 3 is ఫ్యాషన్, 4 is బ్రాకెట్, 5 is పీఫండ్ అండ్ 6th is ద హంఫ్రీ సిరీస్. సో హెచ్ గామా లైన్ అన్నట్లంటే మనకి ఇక్కడ ఫస్ట్ హెచ్ ఆల్ఫా లైన్ అంటే ఇక్కడ 7 to 1. సో 7 to లైన్ ఇక్కడ మనకు ఫామ్ అవుతుంది కదా, ఇది మనకు హెచ్ ఆల్ఫా లైన్ కింద. సారీ, ఇది మన హెచ్ ఆల్ఫా లైన్. ఓకే, అలానే ఒకవేళ సిమిలర్గా 8 to 6 వస్తుంది కదా, సో ఇది మన హెచ్ బీటా లైన్. అంటే ఇక్కడ ఎంత ఎనర్జీ తెలియదు అది హెచ్ బీటా. సో ఇదేమో హెచ్ ఆల్ఫా. మరి హెచ్ గామా లైన్ ఏంటి? సో దట్ విల్ బీ దిస్ ద నెక్స్ట్ లైన్. సో ఇక్కడ 7, ఇది మన 8, సారీ ఇదేమో 8th ఆర్బిట్ అండ్ దిస్ ఇస్ అవర్ 9th ఆర్బిట్. సో ఈ 9th ఆర్బిట్లో దీన్ని మనం ఏమని పిలుస్తాం? దిస్ ఇస్ హెచ్ గామా లైన్ అనమాట. సో హెచ్ గామా లైన్ అంటే వీఆర్ రెఫరింగ్ టు n2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 9 అండ్ n1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 6 అనమాట. సో ఈ రిప్రజెంటేషన్ని సింపుల్గా యూ కెన్ రైట్ ఇట్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ద సెంటెన్స్. గుర్తుపెట్టుకోండి. అండర్స్టూడ్? Any questions still here? So this is all about hydrogen spectrum. So నేను ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ సెషన్లో బోర్స్ అటామిక్ మోడల్ అనేది ఎందుకు ప్రపోజ్ చేయడం జరిగింది అనే విషయాన్ని అయితే మనం డిస్కస్ చేసాం. సో ఇది డిస్కషన్ చేసినప్పుడు మనకు వచ్చిన పాయింటర్స్ ఏంటంటే, 1 is the డ్యూయల్ నేచర్ ఆఫ్ లైట్. అంటే లైట్కి ఒక వేవ్ నేచర్ ఉండడం, అలానే పార్టికల్ నేచర్ అనేది ఉండడం, దట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద రీజన్ బిహైండ్ ద బోర్స్ అటామిక్ మోడల్. దాంతో పాటుగా హైడ్రోజన్ స్పెక్ట్రమ్. సో ఈ హైడ్రోజన్ స్పెక్ట్రమ్ కూడా వన్ ఆఫ్ ద రీజన్ బిహైండ్ ద బోర్స్ అటామిక్ మోడల్. దీనికంటే అతిపెద్ద రీజన్ ఏంటంటే ఎలక్ట్రోడైనమిక్ థియరీ. సో ఈ ఎలక్ట్రోడైనమిక్ థియరీ ద రూథర్ఫోర్డ్స్ అటామిక్ మోడల్ కుడ్ నాట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ఎలక్ట్రోడైనమిక్ థియరీ. అంటే ఆ ఎలక్ట్రోడైనమిక్ థియరీ ప్రకారం 2 చార్జెస్ ఒకదానికొకటి రివాల్వ్ అయినట్లయితే అవి అల్టిమేట్గా వచ్చి ఒక దాంట్లో ఒకటి పడిపోతాయి. కానీ అలా జరగదు. సో ఎందుకు జరగదు అనే విషయాన్ని మనకు he did not explain. ఎవరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేదు? రూథర్ఫోర్డ్ he did not explain anything about that. సో అందుకనే మనకి ఇక్కడ ఏంటంటే, సారీ గైస్, ఓకే, సో అందుకనే రూథర్ఫోర్డ్ did not explain that. సో అందుకనే మనకు బోర్ వాజ్ ద ఫస్ట్ పర్సన్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ఎందుకు ఒక ఆటమ్ అనేది ఒక ఫిక్స్డ్ షెల్లో, ఒక స్టేషనరీ ఆర్బిట్లో, ఒక సర్క్యులర్ పాత్లో ఎందుకు తిరుగుతుంది అనే విషయాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన ఫస్ట్ పర్సన్. హూ ఇస్ ఇట్? హీ ఈస్ ద బోర్స్. సో బోర్స్ వాజ్ ద ఫస్ట్ పర్సన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దట్. సో హీ ఎక్స్ప్లెయిన్, ఎలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారనే దాని గురించి మాట్లాడదాం ఫస్ట్. సో హౌ డిడ్ హీ ఎక్స్ప్లెయిన్ దట్ హౌ డిడ్ హీ ఎక్స్ప్లెయిన్ దట్ ఒక ఆటమ్ అనేది ఏదైతే ఉందో ఆ ఆటమ్ ఎందుకు ఒక ఫిక్స్డ్ ఆర్బిట్లో తిరుగుతుంది అనే విషయాన్ని ఒక సింపుల్ వే, దట్ ఈస్ ఇది మన న్యూక్లియస్ అన్నట్లయితే, ఓకే, ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఇక్కడ రివాల్వ్ అవుతున్నట్లయితే
సో ఇఫ్ దిస్ ఇస్ అవర్ ఎలక్ట్రాన్, సో ఆబ్వియస్గా వీటి మధ్య మనకు ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ అనేది ఉంటుంది. ఓకే, ఆబ్వియస్గా దెర్ ఇస్ అన్ ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్. సో ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ అనేది ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇది మనకు ఈ ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ ఏదైతే ఉందో, ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్, this is nothing but our centripetal force antam. Centripetal force, the force which is actually acting towards the center. So it is acting towards the center. Okay, this is what acting towards center. A force, centripetal force is acting towards the center anamata. Okay, this is the force that is acting towards the center. Alane there is a force which is acting away from the center. So ee force entante centrifugal force. Centrifugal force anamata. Okay, so this is what? It's a force acting away from the center. This is a force acting away from center. Okay, so this is the reason why the electron is not getting collapsed into the nucleus. Understood? So a centrifugal force, the best it can be experienced when you have tunneling. So ఎప్పుడైనా మనకు రోడ్ టనలింగ్ ఉన్నట్లయితే, సో మనం ఎప్పుడైనా ఇఫ్ యు ఆర్ గోయింగ్ ఇన్ ఎ వెహికల్, యూ విల్ బి వెన్ యూ ఆర్ టేకింగ్ దిస్ టర్న్, ఇప్పుడు ఇలా టర్న్ తీసుకునేటప్పుడు యూ విల్ బి థ్రోన్ అవే ఫ్రమ్ ద సెంటర్. సో దట్ ఈస్ యువర్ centrifugal force, which is the reason why you are drawn away from the center. Okay, so this is how he has explained it. So Bohr's atomic model entante, so he has postulated certain things, he has explained certain things about the atom. So em explain chesaru, ela explain chesaru, what are all those things, we'll try to understand now. So Bohr's em chepparante, manakunna ee nucleus edaithe undo, ee nucleus chuttu electron aithe tirugutundi. Okay, so ee electron edaithe undo, this electron is actually rotating around the nucleus in a fixed orbit. Fixed orbit. Okay, alane stationary orbit. Okay, in a circular path. Okay, so this was the first thing Bohr have explained about. And ikkada entante the most important point here is the energy of this particular electron in an orbit is fixed. What is this? This is the first point. And the second point entante ikkada energy of an electron in an orbit is fixed anamata. అంటే ఒక ఆర్బిట్లో ఏదైనా ఎలక్ట్రాన్ ఉంటుంది కదా, ఆ ఎలక్ట్రాన్ యొక్క ఎనర్జీ ఒక పర్టికులర్ ఆర్బిట్లో ఫిక్స్డ్గా ఉంటుంది అని ఆయన చెప్పారనమాట. అండ్ ద నెక్స్ట్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈస్ ద యాంగులర్ మొమెంటమ్. యాంగులర్ మొమెంటమ్ ఆఫ్ ఎన్ ఎలక్ట్రాన్. సో యాంగులర్ మొమెంటమ్ is here given as mvr. So here the angular momentum of an electron is quantized. Ante he has said that angular momentum is given as nh by 2 pi. So ante angular momentum of an electron in the first orbit is h by 2 pi. Ante ikkada manaku first orbit lo it is what? h by 2 pi. Then in the second orbit it is, what is it? 2h by 2 pi. Alane third orbit lo it is 3h by 2 pi and so on. It is always an integral multiple of n, and n represents the principal quantum number. N represents the orbit number and manam pilavachu. Okay, I'll say for now orbit number. Is this understood? This is the second point. So angular momentum of an electron in a particular orbit can be calculated in this manner. And this is the reason మనకు angular momentum ఇలా ఇంటగ్రల్ మల్టిపుల్స్లో ఉన్నట్లయితే ఆ ఆర్బిట్స్లో మాత్రమే ఎలక్ట్రాన్ అనేది తిరుగుతుంది. మరి వాటి మధ్యలో ఉండే ఆర్బిట్స్లో ఎందుకు తిరగదు అనే దానికి కూడా this is also one of the reason. Whenever you have an angular momentum of this, only there the electron gets revolved.
అండర్స్టూడ్. సో ఒక ఎలక్ట్రాన్ అనేది ఫిక్స్డ్ ఎనర్జీ ఉంటుంది, ఒక ఫిక్స్డ్ ఆర్బిట్లో తిరుగుతుందని అయితే మనం చెప్పాం. సో అలానే ఆయన ఏం చెప్తున్నారంటే ఈ ఎలక్ట్రాన్ ఏదైతే ఉందో, ఏదైతే ఫిక్స్డ్ ఆర్బిట్లో తిరుగుతుందో, సో ఈ ఆర్బిట్కి గనక, ఈ ఎలక్ట్రానిక్ గనక ఇఫ్ యు ఆర్ గివింగ్ సమ్ ఎనర్జీ టు దిస్ పర్టికులర్ ఎలక్ట్రాన్, ఈ ఎలక్ట్రాన్ అనేది హయ్యర్ ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్స్కి వెళ్తుంది. హయ్యర్ ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్స్ అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే హయ్యర్ ఆర్బిట్స్. ఇట్ విల్ గో టు, ఇఫ్ ఐఎమ్ గివింగ్ అన్ ఎనర్జీ ఈ టు దిస్, కొంత ఎనర్జీ ఇచ్చినట్టే ఇట్ విల్ గో టు హయ్యర్ ఆర్బిట్స్ అనమాట. సో దీన్నే మనం ఏమని పిలుస్తామంటే ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్స్, ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్స్ అని పిలుస్తాం. సో ఇట్ గోస్ టు ద హయ్యర్ ఆర్బిట్స్. ఇఫ్ దిస్ ఇస్ అవర్ హయ్యర్ ఆర్బిట్, ద ఎలక్ట్రాన్ విల్ మూవ్ ఫ్రమ్ హియర్ టు హియర్. సో ఇక్కడ n1 అంటే ఇది, n2 అంటే దిస్, ఇట్ విల్ గో టు హయ్యర్ ఆర్బిట్స్. సో ఇక్కడ ఇది ఎనర్జీని అబ్జర్వ్ చేసుకొని హయ్యర్ ఆర్బిట్కి వెళ్తుంది. అంటే దాని అర్థం కెన్ ఐ సే దట్, ఓకే, సో ఆబ్వియస్గా దీని యొక్క ఎనర్జీ నేను ఈవెన్ అన్నాను అనుకోండి, కెన్ ఐ సే దిస్ ఇస్ E2 ఎనర్జీ అండ్ కెన్ ఐ కన్క్లూడ్ దట్ E1 ఇస్ లెస్ దాన్ E2 అని చెప్పచ్చా? అబ్సల్యూట్గా చెప్పచ్చు, ఖచ్చితంగా చెప్పచ్చు. ఎందుకు చెప్పగలుగుతున్నాను ఇలా? ఒక ఎలక్ట్రాన్ అనేది E1 ఆర్బిట్లో ఉంది, ఒక ఫిక్స్డ్ ఎనర్జీతో తిరుగుతూ ఉంది. ఇది కొంత ఎనర్జీని అబ్జర్వ్ చేసుకొని హయ్యర్ ఆర్బిట్లోకి వెళ్ళింది. అంటే ఆబ్వియస్గా ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ద హయ్యర్ ఆర్బిట్ విత్ హయ్యర్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. సో ఇక్కడ యూ కెన్ సే దట్ ద ఎనర్జీ ఆఫ్ E1 ఇస్ లెస్ దాన్, E2 ఇస్ లెస్ దాన్, E3 ఇస్ లెస్ దాన్, E4 ఇస్ లెస్ దాన్, సో ఆన్ టిల్ En. Understood? Is this clear? And దీంతో పాటు ఇంకొక కన్క్లూజన్ యూ కెన్ సే that easily from the hydrogen spectrum also. The other point you can say here is the energy difference between E2 minus E1 will be greater than, E3 minus E2 will be greater than, E4 minus E3 will be greater than, సో ఆన్. సో ఎనీ కాన్సిక్యూటివ్ ఆర్బిట్స్తో చూసుకున్నట్లయితే E1 టు E2 ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఎందుకు? E1 రిప్రజెంట్స్ ద లైమన్ సిరీస్. అంటే లైమన్ సిరీస్కి వచ్చి ఏదైనా ఎలక్ట్రాన్ ఫస్ట్ ఆర్బిట్కి వస్తే ఎక్కువ ఎనర్జీ రిలీజ్ అవుతుంది, సెకండ్ ఆర్బిట్కి వస్తే బాల్మర్ సిరీస్, థర్డ్ ఆర్బిట్కి వస్తే ఇది ఐఆర్ రీజియన్. సో అందుకని దిస్ ఇస్ హై ఎనర్జెటిక్ రేడియేషన్ అనేది ఇక్కడ మనకు రిలీజ్ అవుతుంది. అండ్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్, బోర్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ అబౌట్ ద హైడ్రోజన్ లైక్ స్పీషియస్ ఓన్లీ. సో హైడ్రోజన్ లైక్ species అంటే one electron species ni he was able to explain very well. Okay, so he was able to explain this hydrogen like species. సో ఒకవేళ ఇప్పుడు ఎలక్ట్రాన్ అనేది హైయర్ ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్లోకి వెళ్ళింది అనుకోండి, మళ్ళీ ఇది తిరిగి మళ్ళీ లోయర్ ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్కి రావాలి కదా. అబ్సల్యూట్లీ. ఇక్కడ న్యూక్లియస్ ఉంటుంది. ఒకవేళ ఎలక్ట్రాన్ అనేది ఇక్కడ N2 లెవెల్లో ఉందనుకోండి, ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ కమింగ్ టు దిస్ N1 లెవెల్, సో ఇది హయ్యర్ ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్ నుంచి ఇలా లోయర్ ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్కి వస్తుంది. సో ఇలా లోయర్ ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్కి వచ్చినప్పుడు ఏదైతే ఇది హయ్యర్ ఎనర్జెటిక్ స్టేట్లో ఉందో, ఒకవేళ అంటే ఇక్కడ E2 ఎనర్జీ అన్నాను కదా, సో ఇక్కడ En ఎనర్జీ ఉంటుంది కదా. సో ఇప్పుడు ఇలా రావాలి అని అంటే ఇక్కడ ఏమైంది, ఇట్ అబ్జార్బ్స్ ఎనర్జీ, అబ్జార్బ్స్ ఎనర్జీ అంటే ఎగ్జైటేషన్ రిక్వైర్స్ ఎనర్జీ అన్నమాట. ఓకే, దట్ ఈస్ సంథింగ్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్. If the electron is coming from higher excited state to lower excited state, it releases energy. What is it? It releases energy E అన్నమాట. ఓకే, సో ఇది కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సో ఇక్కడ N1 నుంచి N2కి పోవడానికి ఎంత ఎనర్జీ అయితే ఇది అబ్జర్వ్ చేసుకునిందో, అలానే N2 నుంచి N1కి రావడానికి సేమ్ ఎనర్జీయే అది రిలీజ్ చేస్తుంది. Understood? So these are the various postulates that were given by Bohr అన్నమాట. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఆబ్వియస్గా ఒక చిన్న విషయం ఏంటంటే, ఒక ఎలక్ట్రాన్ అనేది హైయర్ ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్ నుంచి లోయర్ ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్కి వస్తుంది అనుకోండి. సో ఇఫ్ దిస్ ఇస్ ద కేస్, లెట్స్ సే ఇట్ ఇస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ N2 టు N1 అనుకోండి. ఓకే, సో N2 ఆర్బిట్ నుంచి N1 ఆర్బిట్కి వస్తుంది అనుకుందాం. సో ఇఫ్ దిస్ ఇస్ ద కేస్, నౌ మై క్వశ్చన్ హియర్ ఇస్, కెన్ ఐ రైట్, 1 minute, let me write this as En2 En1. En1 En2 orbit, energy of the N2 orbit. So ikkada kuda I will write it as, so ee orbit ki En1 amount of energy, దీనికి En2 amount of energy ఉంటుంది. So can I write this thing as, ఒక ఎలక్ట్రాన్ అనేది ఎప్పుడైతే హయ్యర్ ఆర్బిట్ నుంచి లోయర్ ఆర్బిట్కి వస్తుందో, that means can I write En2 minus En1 is the energy that is released. చెప్పచ్చా? ఎనర్జీ released అని చెప్పచ్చా?
సో ఇది ఎనర్జీ ఎలా రిలీజ్ అవుతుంది? ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ రేడియేషన్ ద్వారానే రిలీజ్ అవుతుంది. సో ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ రిలీజ్డ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ రేడియేషన్, కెన్ ఐ సే ఎనర్జీ ఆఫ్ ద రేడియేషన్? సో ఆ పర్టికులర్ ఎనర్జీ ఇట్ ఇస్ రిలీజ్డ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ వాట్? రేడియేషన్. సో ఇది రేడియేషన్ పరంగా రిలీజ్ అయినట్లయితే రేడియేషన్కి ఒక పర్టికులర్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఉంటుందా? సో ఇది if this is the frequency of that radiation, can I say En2 minus En1 is nothing but h mu is the energy that is released when the electron is coming from N2 to N1 level? Can I say this? So this is how other way you can equate this. So this is one thing that we utilize in actually framing that equation also. So ikkada meeku vachina ee N2 undi kada, ee N2 higher orbit nunchi ila ee N1 edaithe vastudo, here it will be h mu. This is nothing but what? hc by lambda. So where can I write here 1 by lambda is equal to hc, 1 by lambda, can I write this as En2 minus En1 by hc అని రాయొచ్చు కదా? Can I write it like this? So this is nothing but wave number also. So this is the expression that we are going to utilize. ఈ expression మనం ఉపయోగించుకొని how we have derived the expression. So ఈ expression ఉంది కదా ఇక్కడ మనకి. So where we have 1 by lambda is equal to wave number is equal to RHZ square into 1 by N1 square. So ఈ expression ఉంది కదా, 1 by N1 square minus 1 by N2 square, where you have here RH is equal to 109,678 centimeter inverse. సో ఇక్కడ కనిపించే ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ ఇక్కడ నుంచి వచ్చింది అనమాట. సో ఇది ఎలా వచ్చింది అంటే యూ షుడ్ నో ద ఎనర్జీ ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రాన్ ఇన్ ద పర్టికులర్ ఆర్బిట్. సో బోర్స్ వాస్ ఏబుల్ టు క్యాలిక్యులేట్ దట్. సో ఆయన ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేశారు అనేది we will take the fundamental principle that he used here, that is centripetal force is equal to centrifugal force, to figure out this particular energy of the electron in an orbit. So how did he do this energy of an electron in an orbit? So the energy of an electron in an orbit. So ఇది calculate చేసే ముందు we will try to calculate two more things. ఒకటి ఏంటంటే, so energy of an electron అంటే, so here we will calculate this energy of the electron. First we will calculate here velocity and radius. Let me write properly. Radius and velocity ni calculate చేద్దాం first. Radius and velocity we'll try to calculate. Let's try to use that fundamental principle, then we'll calculate that. So ఆ ప్రిన్సిపల్ ప్రకారం ఆయన ఏం చెప్తున్నారంటే, సో ఇది మన న్యూక్లియస్. సో న్యూక్లియస్లో ఎంత పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఉంటుంది? నథింగ్ బట్ ద ఇంటగ్రల్ మల్టిపుల్ ఆఫ్ దిస్ అటామిక్ నంబర్. సో మనకు ప్రోటాన్ ఛార్జ్, ఎలక్ట్రాన్ ఛార్జ్ సేమ్. It is 1.6 into 10 to the power of minus 19 coulombs if it is negative, and here it is positive. So obviously this is Ze amount of positive charge దీంట్లో ఉంటుంది, అంతే కదా? So this is the amount of positive charge that is present in this. And దాంతో పాటుగా ఇక్కడ మన ఎలక్ట్రాన్ ఉందనుకోండి. So here if this is our electron, so obviously there is on this particular electron మనకి ఇక్కడ centripetal force ఉంటుంది, and అలానే ఈ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో సెంట్రిఫ్యూగల్ ఫోర్స్ కూడా ఉంటుంది, కరెక్ట్? సో ఇప్పుడు మనం దీన్ని ఇక్కడ సెంట్రిపెటల్ ఫోర్స్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ద ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫోర్స్. కెన్ ఐ రైట్ హియర్ దిస్ సెంట్రిపెటల్ ఫోర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/4 pi epsilon naught into Q1 Q2 by R square గా తీసుకోవచ్చు కదా. సో దిస్ ఇస్ ద Coulomb's law. సో ఐ విల్ టేక్ 1/4 pi epsilon naught నేను K గా తీసుకుంటాను. So if I am taking it as K, can I write here centripetal force is equal to K into Z E square by R square and రాయొచ్చు, where Q1 is ZE, Q2 is E. ఇలా రాయొచ్చు కదా. So this is our centripetal force. Okay. Then what is our electrostatic force here? Sorry. What is our centrifugal force? So here centrifugal force is given by mv square by R. What is it? mv square by R. So here this is the radius, this is our radius, and similarly this will be our
velocity of the electron. Okay, understood? And m is the mass of this particular electron. So m is what? Mass of electron. V is the velocity of electron, and r is the radius of electron. Okay, so how did he calculate this? So first thing, what is the first thing he has taken? Centripetal force ni centrifugal force ni equal ga తీసుకున్నారు. So this is the only way to balance this electron without falling into the nucleus. So can I write here kZe square by r square will be equal to mv square by r. So mv square by r ga తీసుకోవచ్చు కదా. Can I write like this? Yes, absolutely. So this is our first equation. So what is this centripetal force equal to? Centrifugal force. Centripetal force is equal to centrifugal force anamata. Okay, so the next expression that was taken manaki angular momentum. So this is the second equation. So ee rendu equations nu upayoginchi radius was calculated, velocity was calculated, and radius of the electron, velocity of the electron, and the energy of the electron. I will show you how it was done. So first equation was what? KZe square by r square is equal to mv square by r. So this was our first equation, and alane mana second equation enti? mvr is equal to nh by 2 pi. This was our second equation. So ikkada nunchi can I write here, okay, can I write from this, ikkada chudandi, after cancelling r and r, can I write here from first, okay, from 1, can I write here v square is equal to kZe square by rm అని రాయొచ్చా? Can I write r gets cancelled, m అనేది కిందికి వెళ్తుంది, సో rm అని రాయొచ్చు కదా, kZe square by rm అని రాయొచ్చు. Okay, so now from 2, ఇక్కడ రెండో ఈక్వేషన్ నుంచి can I write here v is equal to nh by 2 pi mr అని రాయొచ్చు కదా. 2 pi mr ఇక్కడ కిందికి వస్తే ఇలా అవుతుంది కదా. So if I square this, what happens? Can I write here v square is equal to what? Sorry, v square is equal to n square h square by 4 pi square m square r square ga రాయొచ్చు కదా. Absolutely, I can write like this. So n square h square by 4 pi square m square r square ga రాయొచ్చు కదా. So now can I write this, equate this v and v? So if I equate this, v square is equal to this v square. You don't need to equate చేశాను అనుకోండి, అక్కడ నాకు ఏమవుతుంది? So that means what will I get here? Can I write here kZe square by rm will be equal to, what is this? n square h square by 4 pi square m square r square అవుతుందా? Absolutely. So ikkada nunchi can I cancel this? Ikkada square and this r can be cancelled. So can I write here r is equal to, alane ikkada m kuda cancel avutunda, that is this square and m also can be cancelled. Absolutely, can I do that? Okay, so ఇప్పుడు దీన్ని క్యాన్సిల్ చేశాను అనుకోండి, నాకు అక్కడ ఏమవుతుంది? So here rm is cancelled with mr here. Okay, so now can I write this r ikkadiki తీసుకెళ్తే r is equal to what? So n square h square whole divided by 4 pi square e square, okay, into kZm అని రాయొచ్చా? Can I write 4 pi square e square kz and ఇక్కడ m మిగిలింది కదా, m ఇక్కడ రాశాను. Understood? So this is the equation for r అన్నమాట. So here దీనికని ఇక్కడ n represents the orbit number, h represents the Planck's constant,
And similarly 4 pi square, E is the charge of the electron, K is nothing but 1 by 4 pi epsilon naught, where epsilon naught is nothing but the permittivity of space. So here Z represents the atomic number, M represents the mass of the electron. So ఇవన్నిటిని మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకి ఇక్కడ R will be equal to 0.529 into 10 to the power of minus 10 n square by Z అని వస్తుంది, which is in meters. So this can also be written as R is equal to 0.529 n square by Z in Armstrong units. So this is the radius of the electron for the hydrogen-like species. So ఇక్కడ Z is equal to 1 for hydrogen. లేదంటే if I am taking for helium, it is Z is equal to 2. So ఇలా radius అయితే calculate చేయొచ్చు for every single orbit. For hydrogen and hydrogen-like species అన్నమాట. So the most important thing here is radius is directly proportional to n square by Z. ఇది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. So this is the most important thing that you have to remember. Understood? Is this clear? Any doubt still here? Okay. So then the velocity was calculated. So velocity ఎలా calculate చేస్తాం ఇక్కడ అంటే, so you have what? mvr is equal to nh by 2 pi kada. So can I write here v is equal to nh by 2 pi mr రాయొచ్చు కదా. Okay. So if I substitute this r అక్కడ కానీ substitute చేసినట్లయితే ఏమవుతుందో చెప్పండి నాకు ఇప్పుడు. So if I substitute there, can I write my v becomes, so v is equal to nh whole divided by 2 pi mr into, 2 pi m into, so the remaining will be what? So can I write this here as, r place lo n square h square, so n square h square, and ikkada pi ki emavutadi naaku ikkada, this will be 4 pi square e square k z and kzm. So this is what I will get. Correct? This is what I will get. So ikkad nunchi if I cancel things, so cancel ante how do I cancel things? So okadi entante I can cancel 2 2s are, it will go. Okay, alane m and m I can cancel, and similar ga 2 and n I can cancel, h and h I can cancel here. Okay, and alane ikkada pi can be cancelled with this pi square. Correct? So I cancelled everything. Is there anything that I can cancel? So n is there, ikkada h undi antena. So this is what I have. Correct? So appudu naku what will be my v? So v is equal to, what will I get here? kze, sorry. So here I will get pi square undi kada. So I will get here kz and e square pi. Okay, ante kada, pi whole, 2 pi whole divided by nh. This is what I am getting here. Correct? So if I simplify this expression, okay, so ikkada n square h square I have substituted everything, so I cancelled everything, so kz m is done. So ikkada z by n. So ikkada naku v value ela vastundante, here this is my v. Okay, so then the most important thing here is v is equal to 2.18 into 10 to the power of 8, okay, z by n centimeter per second. Sir, centimeter per second ఎందుకు రాశారు అని అంటే, it is easy to remember. ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు అంటే, ఇక్కడ 2.18 కదా, సో ఇక్కడ ఆబ్వియస్లీ 10 పవర్ 8 ఉండాలి. సో ఇక్కడ లాస్ట్ ఈజ్ ఎండింగ్ ఈజ్ 8, పవర్ కూడా 8 ఉంటుంది. ఇలా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. సో
So it becomes more easy for you to remember. So velocity expression idi ani meeku easy ga gurtu pettukovachu. Okay, so here can I write velocity is equal directly proportional to z by n? So yes, absolutely. This is also really important. Okay, so as you can see here, velocity is what? Directly proportional to z by n. Understood? Any questions still here? Any questions? Anything that you do not understand here? Okay. So next thing, so let's look at so we have calculated the velocity and the radius. So radius calculate chestam. So mari ikkada energy ela calculate chestam ante, so now you have this nucleus. So ikkada mana electron on the first orbit, and similar ga this is our nth orbit. So these are the orbits. Okay, so here total energy, can I say total energy of an electron is nothing but, okay, can I write it is nothing but potential energy plus kinetic energy ani cheppacha? Yes, absolutely I can say potential energy plus total energy. So idi mana electron. Okay, so here potential energy is nothing but again minus of kz e square by r. Sir, ikkada negative sign enduku rasaru? That is one doubt you might have. Correct? So why did you write the negative sign? Why negative? So why is this negative? Idoka doubt untadi. Why did you put this potential energy as negative? So here the potential energy of the electron at an infinite distance. So e electron, let's say it is coming to ila 3, and similarly if it is brought to an infinite distance. So infinite distance lo obviously the influence of this electron on the nucleus is 0. So e particular dagara influence of nucleus on electron will be 0 ఎందుకంటే అది infinite distance లో ఉంది కాబట్టి. So this is free from every single thing. Can I say this? So అలానే ఇక్కడ కూడా మనం can I say that ఒక electron ని గనుక if I am moving from E1 shell to E infinite shell, okay, so ఇక్కడ నాకు ఖర్చు అయ్యే ఎనర్జీ ఏదైతే ఉందో this will be the ionization energy. గుర్తుపెట్టుకోండి. So the amount of energy that is required to remove the electron from the first orbit to the infinite shell, or the region where this electron is no more influenced by the nucleus, that is referred to as the ionization energy. అది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. Understood? Is this clear? So this is referred to as the ionization energy. అది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. Understood? So ఈ ionization energy ఎలా calculate చేయాలి అంటే, so if this is the energy of the infinite orbit, energy of the first orbit అంటే, can I say here ionization energy is అంటే we are talking about IE1, okay? We are talking about IE1. Can I say this is nothing but E infinite minus E1 రాయొచ్చు కదా? Absolutely. This is the most important equation. Remember this. So for last orbit, infinite orbit minus the first orbit, just నాకు ionization energy వస్తుందా? Okay? Is this clear? Understood? This is important. Okay, forget about that now. So if this is, now you understood why it is negative. So it is kz e square by r. So ఇక్కడ మన force of interaction is minus kz e square by r square. So ఇక్కడ మన potential energy will be what? Kz e square by r. And అలానే ఇక్కడ మనకు kinetic energy is given by what? Half mv square. Okay, so if it is half mv square, మనం initial గా whenever we have written this centripetal force is equal to centrifugal force lo, we have written, what did you write here? So centripetal force lo we have written what? This was kz e square by r square was equated with mv square by r. గుర్తుందా? mv square by r. So అంటే ఇక్కడ నుంచి can I write here mv square is nothing but kz e square by r అని రాసేయచ్చు కదా? So can I write like this? So mv square is nothing but kz e square by r. So can I write here total energy is equal to minus of kz e square by r plus kz e square by 2r అని రాయొచ్చా? Can I write like this?
So this is my potential energy and this is my kinetic energy. So if this is the case, okay, can I write here total energy is nothing but minus of kZe square by 2R అని రాయొచ్చు కదా. Can I write like this? So ఇక్కడ 2 by 2 చేశాను అనుకోండి, if I divide it by multiply by 2 by 2, ఇక్కడ 2 by 2 చేస్తే 2R common, so 2R I will take, this will become minus of kZe square. So minus 2 kZe square plus kZe square, this becomes minus of kZe square. So this is referred to as the total energy of the electron in a particular orbit. Understood? And అలానే ఇక్కడ can I write here, so ఇక్కడ మళ్ళీ నేను R ని substitute చేస్తాను. So on substituting R in this, so on substituting R, okay, ఇక్కడ నేను R ని కానీ సబ్స్టిట్యూట్ చేసి దాన్ని సింప్లిఫై చేసిన తర్వాత నాకు ఇక్కడ టోటల్ ఎనర్జీ ఎంత వస్తుంది అంటే minus 13.6 Z square by N square in electron volt వస్తుంది. This is in electron volt. So this is our total energy. Now ఇది total energy అన్నప్పుడు, so total energy కి kinetic energy difference only the sign. Now can I write here my kinetic energy is equal to what? Can I write kinetic energy is equal to 13.6 into Z square by N square in electron volt. So this is the kinetic energy of the electron in the particular orbit రాసేయచ్చు కదా. Absolutely I can write here like this. Okay, ఎందుకంటే చూడండి ఇక్కడ this is the kinetic energy is kZe square by 2R. So total energy is nothing but minus of kZe square by 2R. So you don't do only, they differ in their signs. Okay, so that means here, can I write here kinetic energy is nothing but minus of total energy? Absolute గా రాసేయచ్చు. So this is the relation between kinetic energy and the total energy అన్నమాట. Okay, so now what can I write about the potential energy? Can I write my potential energy will be equal to, okay, 2 times of the total energy రాయొచ్చా? So 2 times of this total energy, చూడండి కావాలంటే ఇక్కడ, so this is minus of kZe square by R. Okay, so if I multiply this total energy by 2 into 2 చేశాను అనుకోండి, అప్పుడే నాకు పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ వస్తుంది. సో దట్ మీన్స్ కెన్ ఐ రైట్ దిస్ ఇస్ 2 times of the total energy అని రాయొచ్చు కదా. Okay, so if I multiply by 2, then I get this potential energy with a negative sign. So now this becomes what? This becomes what? Minus of, so 13.6 into 2, that will be what? 27.2, 12. So it will be 27.2 into Z square by N square in electron volt. Right? So this becomes my potential energy. Is this clear? Understood? Any doubts still here? Okay, this becomes my potential energy. Okay, so ila energies muda I can figure it out. And one most important thing, let me summarize everything whatever we have done. Okadentante we have calculated the velocity, we have calculated the first radius. So radius was what? 0.529, okay, into N square by Z. So this was in Armstrong units. So this was the first thing we have calculated. Correct? So this was the first thing. After the radius, so this is also, I can write nothing but, ఇక్కడ మళ్ళీ 1 Armstrong unit is nothing but 10 power minus 10 meters అన్నమాట. Okay, and the next thing we have calculated is the velocity, that is 2.18 into 10 power 8 into Z by N in centimeter per second. So this is how the velocity was calculated. So this is how we got the velocity of an electron in a particular orbit. And similar ga tarvata, how did we calculate the total energy? Total energy was minus 13.6 into Z square by N square, which was in the electron volt. So this was the total energy we calculated. Correct? Okay, so this was the total energy. Let me put it in with a different color, that's much better.
So different color తో చేస్తాను. So you will get the difference. It's much better. So can I write here total energy is nothing but minus 13.6 into z square by n square, which is in electron volt. Sir, electron volt lo iste ela mari enna convert chesukovali to joules? How do you convert this into joules? So ఇది కన్వర్ట్ చేసుకోవాలంటే you just have to multiply with 1.6 with the charge. So ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇక్కడ 1 electron volt, సో ఇక్కడ కూడా మనకు 1 centimeter is nothing but 10 power minus 2 meter. Okay, if you want it in meters. So then here 1 electron volt is nothing but 1.6 into 10 to the power of minus 19 joules. So this is the expression that we utilize in figuring out this value. Okay, understood? Any questions still here? Ardhamainda? So what is it? 1 electron volt is equal to 1.6 into 10 to the power of minus 19 joules. Okay, and similarly, can I write here kinetic energy is nothing but minus of total energy, and similarly this is also equal to 13.6 into z square by n square in electron volt. So this is everything we have learned about kinetic energy. Okay, so this is also done. And similarly, we have calculated the potential energy also. So potential energy was nothing but 2 times of the total energy. Okay, so 2 times of the total energy. So this was minus 27.2 z square by n square in the electron volt. Correct? So this was the final expression that we calculated for the potential energy. Gurtochinda? Is this clear? Any doubts still here? And similarly, we have calculated for what is ionization energy. So ionization energy is given as E infinity minus E1, where this is for the first orbit. This is nothing but our first ionization energy. This is our first ionization energy. First ionization energy of an electron. Can I say this? Understood? Is this clear? Any doubt still here? And this everything is valid only for, so it is, all of this is valid for hydrogen atom. Okay, and similarly for hydrogen like species, valid for hydrogen atom and the hydrogen like species. Ante it is valid for helium plus 1, alane lithium plus 2 it is also valid, and beryllium plus 3 is also it is valid, and so on. So where 1 electron containing species, hydrogen like species ante 1 electron species. Entidi 1 electron species anamata. Okay, so this is clear. So ionization energy for helium plus 1 will be what? Can I write E infinite minus E1 and rayachu? Okay, E expression use chesi you can actually figure out the ionization energy. If someone is asking you what is the ionization energy of hydrogen, so ionization energy of hydrogen ela calculate chestam? This is nothing but E infinity minus E1, correct, for the hydrogen. So this is nothing but what? E infinite is what? Can I say energy at infinite distance is nothing but 0. So ela cheptunnanu idi? This is nothing but if I substitute this value, minus of 13.6 into z square by n square, 1 by infinity turns to 0. So that this value will become what? 0 minus of E1. This is minus of E1, which is nothing but minus of minus becomes plus 13.6. Z is for hydrogen, it is 1. So hydrogen ki Z value enti ikkada? Z is equal to 1. So for 1 it will be 13.6
electron volt is the ionization energy for hydrogen. Okay, similarly if you want to figure out for He plus 1 అనుకోండి, ఇక్కడ Z value ఎంత అవుతుంది మనకి, ఇక్కడ 4 అవుతుంది అంతే కదా. సారీ, Z value will become 2 here. సో ఇక్కడ నుంచి the same thing, E infinity minus E1. సో ఇక్కడ E1, E infinite is again 0. ఎలా? సో E infinite is nothing but minus 13.6 into Z square by N square. సో ఇక్కడ N value అంటే infinite అంటే 1 by infinity turns to 0. సో minus E1 అవుతుంది. సో this is nothing but it is equal to plus E1. Sorry, this becomes equal to minus of E1. So minus of E1 and this becomes what? So here E1 is nothing but, how do you calculate E1 here? So in particular case lo naku E1 will be equal to minus 13.6. What is the Z value? 2 kabatti into 4 whole divided by 1 ostadi. Ante kada? So this is what I will get here. Is this clear? So what will I get here? This is minus of minus becomes plus. That is 13.6 into 4 electron volt ostadi. Understood? Any questions still here? Any questions? So helium plus lo inchi electron తీసేయాలంటే ఇంకా కష్టమే. Okay, you know the reason also. Obviously helium లో మనకు రెండు న్యూక్లియస్ ఉంటాయి, రెండు ప్రోటాన్స్ ఉంటాయి. So they will be holding that electron very strongly. So this value also tells us that ఆ ఎలక్ట్రాన్ ఇన్ఫైనైట్ డిస్టెన్స్కి తీసుకెళ్లాలంటే మనం ఖర్చు పెట్టాల్సిన ఎనర్జీ ఇంకా ఎక్కువగా ఉంటుంది. అండర్స్టూడ్? అదే కనుక ఇఫ్ యు ఆర్ లుకింగ్ ఫర్ లిథియం, సో లిథియం అయితే ఇంకా ఇట్ విల్ బి ఇంటూ ఎన్ స్క్వేర్, దట్ విల్ బి 9 times. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు క్యాలిక్యులేట్ ఫర్ Li plus 2, సో హియర్ Z is equal to 3. సో ఇక్కడ E infinite minus E1, so which is equal to minus of E1, which is equal to 13.6 into 3 square into 9 in electron volt. And alane for body, how do you calculate for Be plus 2? So Be plus 3 ki ela chestam? Be plus 3 ki Z is equal to 4. So that means here E infinite minus E1 represents the ionization energy of this Be plus 3. So ante electron, the first electron, ante ippudu E1 enduku rastunnam ante we are talking about only about that first electron. So only one electron is left in this. Aa electron diyalante this is the amount of energy that we spent. Okay, is this clear? Rank scholarship up to January 15, 2024 అని ఉంది, ఏం చేయాలి? Awesome, awesome. I am not sure yet. I haven't seen that, Lakshmi. Congratulations. I really congratulate you. You have done well. Awesome. Okay. So here E infinite minus E1. So ikkada malli idi minus of E1, this is nothing but 13.6 into 16 electron volt. So this will be the ionization energy for Be plus 3. Ante first ionization energy for Be plus 3 ante hydrogen like species lo ante a fourth electron untadi kada, aa electron diyalante this is the energy that is required to remove the electron. Understood? So this is how you do it. All of this represents the ionization energy of this. Ikkada kuda this is the ionization energy of hydrogen, helium plus 2, lithium plus 3, plus 4. This is for hydrogen. All this are for hydrogen like species. So ivanni enti ikkada, so all this are hydrogen like species. This are hydrogen, ఎందుకంటే ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ వస్తుంటాయి అందుకే రాస్తున్నాను, hydrogen like species. Any questions still here? Okay, so the final one, if you're looking at the demerits to this Bohr atomic model, okay, so in Bohr's atomic model it could not explain the splitting of spectral lines. So splitting of spectral lines ni idi explain cheyalekapoyindi. So in the presence of electric and magnetic field, so whenever I have this magnetic field, okay, so magnetic field ఉన్నప్పుడు spectral lines అనేవి split అయ్యాయి. అలానే when this hydrogen spectrum in the presence of electric field కూడా, so when the spectral lines split in the presence of magnetic field, దాన్ని మనం Zeeman effect అని పిలిచాం. What is this? Zeeman effect అని పిలిచాం అన్నమాట. So it could not explain Zeeman effect.
Alani, it could not explain Stark effect. So it could not explain this too. So what we are writing here, could not explain. Could not explain the spectral lines. Is this understood? Any questions still here? Okay. So and at the same time, there is one more principle that contradicts Bohr's atomic model. So Heisenberg uncertainty principle undi. Heisenberg, దీని గురించి నెక్స్ట్ సెషన్లో చూద్దాం. హైసెన్బర్గ్ uncertainty principle, okay, contradicts Bohr's atomic model. Bohr's atomic model. అసలు ఈ కాంట్రడిక్షన్ ఏంటో నెక్స్ట్ సెషన్లో చూద్దాం. ఓకే, అండర్స్టూడ్? Is this clear? Any doubts still here? Any questions? And one of the other defect ఏంటంటే it could only explain hydrogen-like species. It could only explain hydrogen-like species అన్నమాట. అంటే హైడ్రోజన్ లాగా ఉండే స్పీషియస్ని మాత్రమే this particular Bohr's atomic model was able to explain. Is this clear? Understood? And the other one, it could not explain the formation of the compounds also. అంటే అసలు ఇది కాంపౌండ్స్ గురించి ఏం మాట్లాడదు కదా. So could not explain the formation of compounds. So these are the various demerits to the Bohr's atomic model. So these are the various things where Bohr's could not explain. Any questions still here? Is there anything that you do not understand? So even it could not explain all these pointers. Okay, so Miley, the search has begun in the search of a new atomic model. Okay, yes, absolutely, Shravanti, it explained only the uni-electron species or hydrogen and hydrogen-like species. I'll write it that also. Only hydrogen-like species or uni-electron species. You can write this also as uni-electron species, absolutely. Okay. Clear guys, ardhamainda? So this concludes Bohr's atomic model. So next session lo aithe we'll be starting with quantum model of an atom. So what will be the next session? It's about the next session is about the quantum model of an atom. Quantum model of an atom. So this is what we are going to learn in the next session. Okay, thank you so much. I hope you enjoyed. I hope you understood the session. So most importantly, ఎవరైనా గనుక ఇంకా టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో జాయిన్ అవ్వనట్లయితే ప్లీజ్ జాయిన్ ద టెలిగ్రామ్ గ్రూప్. సో ఎందుకంటే ఈరోజు నోట్స్ కూడా ఐ విల్ బి పోస్టింగ్ ఇన్ ఫ్యూ మోర్ మినిట్స్. ఓకే, కనుక్కొని చెప్పండి సార్ గిఫ్ట్స్. Sure, Lakshmi, let me check it out. I haven't gone through any of those yet. Okay, congratulations by the way guys. And meelo ento mandi, I think I'm 100% sure you might have done really well in MVSAT. I congratulate every single guy that is present here who has given the exam for offline as well as online. You did a good thing. Meeru rasi manchi pani chesaru, nannu nammandi. Okay, endukante that is something that is going to benefit you for sure. నేను ముందు నుంచి చెప్తూనే వస్తున్నాను, లాస్ట్ మినిట్ డెసిషన్స్ ఇట్స్ నాట్ ద రైట్ థింగ్. ప్రిపరేషన్ విషయంలో కూడా సరే మనం చేసే తప్పులు ఏంటంటే ఏముందులే ఇంకా 2 ఏళ్ళు ఉంది కదా చేసుకుందాం, స్లోగా చదువుకుందాం అని అనుకుంటాం. లేదంటే ఇంకా 1 సంవత్సరం ఉంది కదా అని. ఎంతోమంది ఫస్ట్ ఇయర్ యూ నెగ్లెక్ట్ ఇట్, అంటే నెగ్లెక్ట్ చేస్తాం ఎంతోమంది. సో అందువల్ల ఏంటంటే దట్ కాజెస్ లాడ్ ఆఫ్ కన్సర్న్స్ ఇన్ ద సెకండ్ ఇయర్.
కొంతమంది మళ్ళీ సెకండ్ ఇయర్లో కూడా చదవకుండా వి డోంట్ డూ థింగ్స్ ద థింగ్ ఎందుకంటే ఈ ఇష్యూ ఎందుకు వస్తుంది అంటే వీఆర్ నాట్ క్లియర్ వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ. అరే ఏం చేయాలనుకుంటున్నాం, ఎలా ఉండాలనుకుంటున్నాం, హౌ డూ యూ వాంట్ టు బీ అండ్ వేర్ డూ యూ సీ యువర్ సెల్ఫ్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ 2 years అనే క్వశ్చన్ ఒక్కసారి మీరు ఆలోచించుకున్నట్లయితే యూ విల్ డూ వండర్స్. మీరు మిమ్మల్ని క్వశ్చన్ చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే వేర్ డూ యూ సీ యువర్ సెల్ఫ్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ 2 years, వేర్ డూ యూ సీ యువర్ సెల్ఫ్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ 3 years, where do you see yourself in the next 4 years? So that is a question that will for sure change your mindset, change your understanding and change your thought process. Most importantly, మీ thought process మొత్తం మారిపోతుంది. If you start questioning yourself, you will do wonders. Thank you guys. So if there is anyone who did not subscribe to the channel, please subscribe to the channel. I will see you in the next session. That would be tomorrow. Until then, take care. Bye-bye. Good night, everyone. Bye Shravanti, take care, bye-bye Shravanti. Bye Akhila, see you guys, everyone. Thank you somebody, welcome somebody. Good night.